Alright. Да, извиняюсь, у меня сегодня было обновление Windows, и оно мне поломало микрофон немного тут. Но, как видите, у меня получилось его починить. I'm sorry. I had a Windows update today, and I think it broke my microphone setup. But as you can probably hear me now, I did manage to fix it. And we are starting with some Dark Souls 2. And hopefully... Oh, mama! And hopefully we're gonna be finishing Dark Souls 2, but just a moment. Just a moment, I gotta restart the game. It's using my speakers right now. Так, это не стрим кофе, если не случаются такие моменты, но... В свою очередь, даже Dark Souls 2 сейчас использует мои колонки за место моих наушников. Mr. Krabs, he was number one. He was number one. Cutie Pie. Oh. Cutie Pie is number one today, да. Очки чуть было не улетели тоже. Но Cutie Pie у нас номер один. Игра теперь использует правильный звук. И надеюсь, мы ее сегодня закончим. Yeah, hopefully it's gonna be a finish of the Dark Souls today, guys. We are getting very, very close to it. We're getting very, very close to Dexterity playthrough finish. Почти добили наш забег на ловкость. Microsoft Windows moment, yes. It broke actually quite a bunch of things, and I've been fixing them little by little. But some of them are very unexpected, like the microphone break. Да. На самом-то деле у меня этот Windows Update сломал много всего. Я со временем чинил все эти штучки, но некоторые из них очень непредсказуемые, как вот этот вот нюанс с микрофоном. I bet you can break that somehow. And it actually has some docs inside. But I totally forgot how to do it. In any case, what we are trying to obtain is a petrified dragon bone. We need a little petrified dragon bone to upgrade our weapon with the bone. But we are also looking to defeat an invader over here who might just be the one to drop the petrified dragon bone. Мы вот сюда идем одолеть инвейдера, который в свою очередь может скинуть нам нужную для апгрейда оружки косточку. And just before I continue, let me check something really quickly. Let me check if I updated my schedule. Extension on Twitch. Yes, everything is up to date. Let's go. Now to have an easier time with this invader, we definitely wanna defeat every enemy preceding him. Чтобы проблемы не было с этим инвейдером, я думаю, надо одолеть каждого врага, который перед ним. Let's go! How are you doing today, Cutie Pie? Мне кажется, что звуковые эффекты какие-то очень громкие. Давайте их приглушим. Так, наоборот, кажется какими-то слишком тихими. Ну ладно. We got leg creatures over here as well. And I feel someone just threw a knife at me, but I cannot see anybody here. Такое чувство было, как будто бы кто-то кинул меня в нож, но я его не увидел. Вот он.
Those guys can potentially drop some petrified dragon bones, by the way. Вот эти ребята могут пару кидать. Оставлять косточки, которые нам нужны для апгрейда оружки тоже. Но шанс, как всегда, рандомный. It's like a random chance if you get one from those guys. Apparently I already used the funny thing. Так, эту штуку мы уже, видимо, использовали. Look carefully. No. I wonder if I'm missing something around here. It feels like I'm missing something. How am I doing? I'm not doing too bad. And I'm very hopeful that we're gonna finish Dark Souls 2 today on stream. Because I've got some things in the plans to show you. Очень надеюсь, что у нас получится сегодня добить Dark Souls 2, потому как у меня есть в планах кое-что еще, что я хотел бы вам показать. На самом-то деле даже довольно много всего в планах. I wonder what happens if I take the torch and if I light the place up here. Интересно, а что будет, если мы возьмем факел и зажжем костер тут наверху? Может, что-то нам откроется? Maybe it's gonna open something. No, it spawned an enemy. Офигеть, это врага заспавнило. Seems that's not exactly rewarding such an ingenuity. Это награда, конечно, за такую изобретательность мне. I like how he's slow rolling and everything. Мне нравится, как у него это медленные кувырки. My weapon broke! Вау, у меня оружие сломалось. It's not a good time to have your weapon break. That's such a... Нехороший момент для поломки оружия, но у меня есть еще fireball. I've got some fireballs. Albeit they are not exactly doing damage, but still should be enough to kill him. Да, убили его, но оружие поломано. Since this weapon is broken, let me try some other weapon. Так. Don't you dare, indeed. I only got rewarded with an enemy. I'm glad you're doing alright, cutie pie. I believe together we can be doing better. I believe it's nice together. Dog. An old night held beard might be the best second choice for me. Наверное, вот это неплохой выбор в нашем случае. No! Oh no, that's death. That's called being eaten alive. Ah. Нас таки скушали. Нам нужно какое-то другое оружие, которое будет на случай, если это сломается. We need some weapon we can use in case our primary weapon breaks, because this is now good.
who could resist a coffee snack for sure. And I'm still wondering what weapon were we even using before, because I only see this weapon being upgraded profoundly well. What the hell? Что происходит? Whoa! Aldiaki! Wow! This has never happened to me before. I think it's because I lit all the sconces. That's why it happened. Это, наверное, из-за того, что мы все факелы зажгли. Вот почему это случилось. Wow. And wait, did I turn this lever already? Yes, I did. Этот факел мы уже... Этот рычаг мы уже повернули. Not about this guy. I hope you appreciate well no man besides. I'll spend some time traveling them, slowly He seems to be the guy hunting us before. Это ж он к нам торгался, разве нет? В любом случае у нас теперь есть ключик для всего этого места. Now we got a key for the entirety of this place, and we can actually go over here as well now. Мы еще и сюда теперь можем пройти. Раньше эта локация была доступна только при использовании размораживающей штучки. Previously this location was only available if you use a fragrant branch of fuel. But now we can access it through a staircase. Nice. Теперь мы можем просто по лестнице подниматься. Давайте-ка заберем наши руны. Вернее, наши души. Я постоянно путаю с Elden Ring. Попробуем открыть ту дверь, которая обычно закрыта. No! How? I wasn't even close! Да, вы шутите, что это за хитбоксы? Во втором Dark Souls меня там даже не было. Я откатился. I was in a different place altogether, and it still got me, huh? Well, at least I got my souls. So I'll be able to repick them again. Ну, хотя бы я забрал свои души, так что смогу их снова поднять. Но это было, конечно, что-то с чем-то. Я даже близко не стоял к тому месту, которое он захватывал. I wasn't even close to where he was trying to grab me. But that's the problem with the majority of hitboxes in Dark Souls 2, when I was as like a grab hitbox. It freaking disappeared, bruh. Because wherever the hitbox lands, if even a part of your body is in it, it's just gonna hit you, and it ignores invincibility frames, unlike normal attacks. So the grabs are extremely overpowered in Dark Souls 2. When normally an attack wouldn't hit you, a grab is still gonna hit you as long as it connects with one of your hitboxes, even if the rest of the hitboxes are far, far away. Это проблема с захватами в Dark Souls 2, что они вот по вам попадают, даже если вы находитесь в состоянии неуязвимости, и все остальные хитбоксы уже далеко.
But oh my god, yes, this is painful at this point. Так, а вот это уже болезненно. Это уже болезненное начало, врать не стану. At this point, it's basically torture. You see, the problem is that I cannot repair my other weapon until I get my souls back, so I gotta do the run back every time I die. And what we should be doing is we should be using the aged feather once we get our souls, so that we can finally start using the normal weapon instead of trying to do it like this. But unfortunately for now we don't have a choice. No. Как же быстро его надо убить, что он сразу пропадает. This guy just disappears if you don't one-shot him. Ну хорошо. I'll do a hammer instead of a petrified dragon bone. Unfortunate. Yeah, I definitely need to boost my stamina as well. I find myself running out of stamina way too much. This guy was trying to heal himself. Вот он пытался отхиляться. Мне кажется, у меня выносливость очень быстро заканчивается. Надо будет ее поднять. No! It's a freaking mimic, bro. Oh my god. Goes to show I never really explode this location anyway. I'm returning to the bonfire. Вот что называется, никогда не исследовал эту локацию в Dark Souls 2. Но мы забрали наши руны. Мы вернулись к Астру. И можем починить наше главное оружие. And now we can repair our primary weapon. And I kind of feel like maybe the fault is also using such an outfit. It's probably not providing enough protection. And it's a shame, because I really like such a sexy outfit. Наверное, проблема еще в том костюме, что я использую. Странно то, что он так сексапильно выглядит. Мне кажется, он особо защиты не предоставляет, хотя сейчас любой другой костюм на самом-то деле предоставляет защиты еще меньше. Actually, any other outfit would be providing less protection. That's interesting. С такими вот перчатками еще быстрые перекаты. But yeah, basically the gloves are the only thing I can change. Alright. Можем только перчатки поменять. Пока что на прокачку нам не хватает немного. We still haven't got enough souls to level up.
But now we can explore all the escape a bit. It seems to be quite a dangerous ordeal. Making some coffee, Kate Pie. Could you check the stream on YouTube if it goes alright? Because I've got my doubt about I got my doubts about it. Добро пожаловать, кого как пожелаем. Мы тут пытаемся завершить наш playthrough Dark Souls 2 на ловкость. И только что смогли починить наше главное оружие, которое сломалось прямо посреди боя. Oh, now I got the lizard. What you gonna do about that game, huh? Ой, эту ящерицу добили. Нормально? Без деталей обойдемся кого-кого. Ну хорошо. Как думаешь, у нас получится завершить сегодня Dark Souls 2? On YouTube it looks to be going well. I'm glad to hear. I had some connectivity problems to YouTube today, that's why I'm asking. It only works through a VPN right now for some reason. Elizabeth mushroom. Oh, that's pretty good. Сегодня просто буквально ничего не происходило, ну. Это может быть и хорошая, и плохая новость. В зависимости от того, как ты к этому относишься. I swear to God, I am nowhere close to him when he does this thing. And wow, it's always a one-shot. Это всегда one-shot. И я же откатился от него. Не, знаете, с ними сажаться, это себя не уважать. Я просто буду отбегать от таких дебилов. Конечно, закончим. Но ты сильно в этом уверен, учитывая, что тут происходит. А вот относительно сложности игры я бы с тобой поспорил. В отличие от прошлых Dark Souls и последующих игр From Software, мне кажется, сложность создают корявые механики в Dark Souls 2. Настолько игра отличается от остальных. Например, вот этот момент с захватом, где обычная атака бы промазала, но из-за того, что это захват, и из-за того, что это Dark Souls 2, он по мне попал и меня заваншотил. Такие нюансы делают игру сложнее. Эти жопичи, в отличие от босса, уж слишком сильные, ага. Самое забавное, что одного из них можно встретить прямо на самом начале игры. Это прям какой-то троллинг. Некоторые люди ведь наверняка будут пытаться его там завалить. Просто ради галочки. Даже в 3 экземплярах, да-да. Есть один экземпляр, вот прямо еще до того, как даже вы персонажа создаете. I think that's a gargoyle in the cage, and I think it's alive. And that's also a mimic. That's just another mimic, oh my god. And that is also a mimic. Сколько тут мимиков? Тут 3 мимика в одной комнате. It's like 3 mimics in one room. You gotta be kidding me.
3 мимика в одной комнате? Вы издеваетесь? Thankfully, those guys seem to be a bit too stupid to be able to walk through a door. But my weapon is also too bad in this regard. Oh, thank you for coffee in time, Kitty Pie. Coffee done, I'm glad to hear. Coffee in time indeed. Bonfire, aesthetic wilted herb. Обнаженная спина, да. Специально для вас. Здравствуй, здравствуй, Биг Великария. Кто-то знает, какие рисунки в кофе бывают? Кто уж точно знает, что Биг Вилли это хорошо. Это хорошо, да. Так. Free mimics, yeah. Free mimics, a spellcaster, and a lot of enemies on top. And a gargoyle as well, albeit thankfully it's kinda passive. Unless you fight it. Unless you deliberately fight it. Это хорошо еще, что горгулья в комнате пассивная до того, как вы начнете с ней драться. DS2 тут и не такое бывает, да уж. А что будет, если потянуть за рычаг? What's gonna happen if I pull a lever before fighting the gargoyle? I'm curious. Try lever, by the way, do it. О, нет, это просто активирует гаргулью. It just activates the gargoyle. Try lever, huh? Break the freaking cage for the gargoyle. О, а с нее даже ничего не выпало. Да, прости, поздно. Появилось твое сообщение кого-кого. И мадемуазель кофеёшка, значит. Как поживаешь, Биг Великари? Уже и забыть успел, что в этой игре Эстас работает хуже камней из соления? Кстати, да. Мне стоило бы закупить эти камни вместо Эстаса. Их и быстрее использовать, и... Работают они действительно лучше. Okay, that's just a door leading back here. Зараза, вторгается даже... Несмотря на то, что, казалось бы, мы тут босса уже, кстати, побеждали, что... Почему тут до сих пор дым? Did we not defeat this boss before? Why is there still fog over here? Oh. Is it dealt with? True. But what we gotta do is we gotta level up and we gotta defeat this invader. I've got a feeling he might be dropping a petrified dragon bone. Or maybe not. Let me look it up. Petrified dragon bone. А, ну-ка. За фантом таженца, да? Так, locations. One is actually after the skeleton dragon and all the escape in the mirror gallery behind the stairway. But I think we picked that one already.
One on the pool of corrosive acid by the second bonfire at the escape. Two can be found on corpses in Dragon Eyrie. Three in Dragon Sanctum. 8 can be found in an iron chest in Broom Tower. Drops from Ancient Dragon and a Dragon Shrine. Randomly drops from a Great Basilisk and Aldo Keep, Dragon Acolytes and Aldo Keep, Wyverns and Dragon Eyrie. We have beaten all of those guys and still not Dragon Bones. You know what, I'm just gonna try to level up a different weapon. Because defeating that invader entails defeating the trolls around him, and those are a big nuisance. I definitely need more endurance. Так, вот больше выносливости нам точно нужно. Все же стоит перчатки сменить обратно на эти, чтобы быстрее перекатываться. Хотя, не, перекаты в скорость не меняется, на удивление. Doesn't actually change my speed of running around, huh? Alright, but I gotta wonder what other weapon we can possibly reinforce. На совести есть очень важно, особенно в некоторых делах, да? Так. Вопрос, чтобы нам тогда левелапнуть. What other dexterity weapon could be a good one? Какое тут еще оружие на лукость было бы неплохим? Желательно использовала бы обычный титанит. I mean, we can try the twin blades. Don't seem to be exceptionally powerful, but I've heard good things about those. Давайте twin blade попробуем. А также Old Knight Hellbelt could also be reinforced. No more Tatanite on this guy. Прикольная такая оружка. Особенно, да. Куда бы теперь пойти? Вот в чем вопрос. Что нам такого осталось исследовать, помимо основного контента? Тут не открыли некоторые bonfires в разных местах. We haven't unlocked some bonfires in the places we already explored, and we haven't explored a certain place here. Huh? Что-то я пропустил. And I can see a few locations still have this orange light, which implies it's a boss battle or something. Which is weird, because we already defeated those two bosses. Пользовался ли я двумя оружками? Нет, такого пока еще не приходилось делать. А за такое не шаришь, DS2 за силу и мага проходил. Я никогда, кстати, не пробовал комбинацию именно силы и мага, как-то даже не подумал. Мы сейчас проходим комбинацию мага и ловкости. Let me try to explore this place a little bit more. Боевой трап, да.
Попробовать пользоваться двумя оружками? Мне кажется, это просто нас замедлит, но давайте попробуем. A key to the embedded is actually a sword, but we gotta use it on the embedded guys, that's for sure. That's what we could still do. Kavo recommends me to use 2 weapons at the same time. Ну а что, неплохо, в принципе. It's not so bad, actually. Let me change the gloves so that we got less weight and we can possibly roll normally as well. Этими перчатками еще даже нормально можем перекатываться. С таким стилем игры. Один для монстра, другой для кофе. Хорошо. На 15% скорость атаки выше даже с двумя оружиями. Просто сам не пользовался, интересно узнать было. Прикольно, да. Действительно, мне кажется, что атака вот эта вот становится быстрее, чем если им просто пользоваться. Apparently you get a 15% boost to your attack speed if you use 2 weapons. And to be honest, it does kind of feel like it. With the twin blade. With the normal twin blade, not the Dragon Rider. Ah, this is the twin blade. Because look, if I let me actually unequip the twin blade for a moment. But yeah, if I strike it simply like this, you could tell the speed. And now if I use it with the twin blade, it's actually faster, yeah. Да, атака действительно быстрее в таком случае. That's quite a strategy. Прям заметно быстрее. It's like noticeably faster. Not terribly faster, but it's definitely noticeable. Завалили Саняшу. Главное, чтобы Саняша кофе не завалила, не сделал ничего с ним. Да? Да. Можешь глянуть наверняка, но я уже заметил, да. Создал копию себя в игре. Ну, можно и так сказать. Да. Угу. Oh, Lord Statenite will be able to upgrade the Hellbelt even more. Гор, мама. Можем Hellbelt заапгрейдить. Еще сильнее с этим титанитом. Ему с этого оружия прикольнее, если он в одной руке. This weapon also has a better moveset when it's only in one hand. Не было написано на сколько? Так что может даже не на 15, а больше, ага. По ощущениям действительно прям как минимум 15. I can see a knight being highlighted in the church, but no idea how to reach it. Вы видите, там в церкви подсвечен предмет на втором этаже? Но как до него добраться, большой вопрос. There's like a highlighted item on the church that we haven't picked up yet, huh?
El Dogo is trying to talk to me in Spanish again. I'm sorry, El Dogo. I can only speak English. Да, в окне церкви какой-то предмет, надо бы посмотреть, что это. Like some kind of item in the window of this church. I need to see what it might be. Yeah, I do remember you, that's for sure. Never forget my viewers. When you face doubt, Oh, we can get another miracle replenishment, harassing player force, perseverance, grants temporary resistance to the status effects. You know what, I'm curious. Remove poison, that's kinda good. Gradually restore HP, that's definitely good. Парочка чудес, которые мы можем использовать. never forget. Что тут эти пауки делают? Can it actually attack the spider, да? Good memory, thank you. You can see that. Не думал, что кофеек привлекает латиноамериканцев. Твой ник тоже относится к ним тоже, но возможно это аура кофе, возможно. Я смотрю, ты поменял снова никнейм. Спермаль доктора Хантош. С одного херня на другой херня перешли. How have I been? I've been alright. And hopefully today we're gonna be able to finish Dark Souls 2. Albeit I am very confused as to how to reach that item in the window of the church around here. Да, про слоняшу ты даже не прокомментировал, кстати, наш спермальду, так называемый, да. Недостаточно хоуни, может быть. Так. Вот тут есть еще какой-то проход. Oh, there's some kind of room over here. Эти. Okay. But yeah, how do you... And what is that? That's some kind of bug? Yeah. А это что такое? Let me try to fireball this. I will to dusk help. Окей. Забавно, жучок. Я такого не встречал раньше. В Dark Souls 2. I never spotted that bug before in Dark Souls 2. I only spotted it now because there was a message. Первый раз заметил этого жучка. А игру прохожу не первый раз. Not the first time I'm completing the game, but the first time I spot this bug. Oh, mama. Is there some kind of path I missed over here? Maybe. Может, мы тут какой-то путь пропустили из-за этих пауков? Maybe there was just too much spiders. I think that spider just killed itself while trying to attack me. Кажется, один паучок просто себя завалил, пытаясь меня атаковать. Yeah, they're getting some damage back, so they can actually kill themselves by attacking me. Они в ответ получают урон, поэтому они могут себя убить, просто 2 раза по мне попал. If they hit me 2 times, they die. Look at this. Ah, no, it can only work 1 time, huh? Блин, только 1 раз срабатывает. Just a bug chilling with its help, yeah. And how are you doing today, El Dogo? Right, what we could do is we could grab this fire and we can bring it to the scones nearby.
Что можем сделать, это взять вот этот костючек, принести его сюда. Ага. Странное место. Still no way to reach any windows in the church. I am confused as to what other bonfire can possibly be over here. Что еще за костер тут может быть? Тут же нет возможности как-то, да, зайти в окна этой церкви. And yes, there's another bonfire here as well. What? Alright. Well, I'm not giving up on my exploration, that's for sure. Так, просто я не сдамся в своих исследованиях этого места. There's definitely gotta be something I missed. And not just this crystal lizard. Что-то мы тут уж точно пропустили, и не только этого ящера. Как мне кажется. As constantly as it we haven't set on fire. Now you're wholesome, no honey. Oh, but you got such a honey nickname. Why is there no honey anymore? Got some kind of hidden level вообще as well. Какой-то спрятанный рычаг, непонятно, что он даже делает. That's peculiar, that's peculiar. Опачки, на. This definitely looks like it leads somewhere, but it definitely feels like you gotta do something first in order to jump down and not die. Вот это по ощущениям куда-то ведет, но, наверное, надо что-то сделать, чтобы не умирать там. Запрыгнул в эту яму. It goes up in a way to the window, but it's inside the chapel. Is it actually just a different chapel or something? I got a suspicion it might have been a different chapel in the distance. Because I haven't found one from inside the other chapel that we just visited. And I'm very confused as to what did the lever actually do. И что сделал этот рычаг, который я потянул? Вот в чем вопрос. Invaded by the Dark Spirit, Royal Sorcerer. This guy just keeps invading me. And I know where he is, so I should just go and kill his original body. Они продолжают ко мне вторгаться, но я знаю, где его оригинальное тело, поэтому стоило бы просто пойти и убить его там. It's the same freaking invader. Every time. А, смотрите, он от шипов получает урон. He's getting damaged by the spikes. No. Oh, mama, now I am getting damaged. No.
like how his magic still attacked me even though he died. Магия меня все равно атаковала, даже несмотря на то, что он умер. And there's a bunch of atoms in the spikes, actually. They don't seem to be doing that much damage, so... Oh, but those guys apply some kind of death debuff, not good. Особо много урона не наносят, но вот эти ребята применяют какой-то смертоносный дебаф. Oh, mama, there's some spiders as well. There's a lot of spiders, actually. Сколько тут еще паутина, а? Peasant long gloves. They're all good and dandy, but we got a bit of a spider problem. Swinehunter, oh mama. Ничего себе, из них Свейнхайндер выпадает, это странно. Why would a Swinehunter drop from spiders of all things? A lot of Tatnite, a lot of torches. Another Swinehunter. Много титанита, много факелов и еще один Свейнхайндер. Приколя. I chose this challenge not because it's easy, you made this decision because of me. What if I want you to be honey, huh? What you gonna do then? Так. Рарен Хелберт, это риск. Так, надо поменять оружие. На новое, смотрите-ка, дверь, которую мы не открывали. This door that I haven't unlocked yet. Let me try to fireball those guys. Попадание! Boom! Hello there, Abdul Rafai. Kinda new, nice to meet you too. How are you doing today? Use a Blightstone key, oh mama. I had a key for this door, but I never used it before, I never actually went into this room. Не помню, чтобы хоть когда-то заходил в эту комнату, признаюсь. I ain't got an item to light my torch, unfortunately. Another Brightstone key. Вроде не мимик. Oh, it wasn't a mimic, but there were spiders in the previous room, huh? Это был не мимик, но в прошлой комнате был. Были паучки. I want you to lose per chance. Black Knight, Ultra Great Sword, Great Fireball, and a Fire Seed. Totally forgot what Fire Seeds are even used for. Maybe I want to seduce you. And make you honey. Nah. That just damaged himself. Взял сам себя раздамажил. This looks like it could be a way to the item in the window, and there seems to be another item here. But it's very dark, and I ain't got an item to light my torch. Блин, как темно, а факел не зажечь. У меня нет этих
бабочек для такого дела. And got the fireflies for this. Nice glasses, thank you, Wolf King. Так. The same kind of glasses I have in my maid outfit, but a different color, those are the black color. Let me try to reach that item. Попробуем до этого предмета добраться. A torch! What good is a torch if I cannot use it, huh? Ну и к чему мне факелы, когда я не могу их зажечь? A ferrous lockstone now, that's a good one. Так, вот это полезная штука. Ferrous lockstone. A mail breaker. How are you doing today, Wolf King? And thank you. Oh god, no! That's way too many spiders. Слишком много паучины тут, блин. Now the other weapon is about to break. У меня сейчас второе оружие сломается. I guess we need 3 weapons for a full setup. What other weapon could I use? I could use a lightning spear. Копьем давайте попользуемся. This guy had a torch. This guy had a lit torch. У него был зажжен факел, но подобрать такой мы не можем. Придется поориентироваться в темноте. I'm gonna have to navigate the darkness, huh? Что-то потянуло на арабскую тему, почему? Арабская ночь. Та-та-та-та-та. 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 Арабский кофе. Представляете кофе в арабском наряде? Танцевальном. Clouds private chamber. Alright, I guess we're gonna use a bonfire just to teleport back. Now I am winning. Да-да. I'm a winner, baby. Ah. I have obtained some very useful items. And I believe the hell belt is actually... Oh, they use different materials. The twin blade is using titanite chunks, while the hull belt is using large titanite shard. Okay. Разные материалы используют. Oh, but now this one is using titanite chunks. And look at that, it's got like 306 damage, wow. I'll be around. I think it's a bigger damage than my other primary weapon. Все, теперь самое максимальный урон. It doesn't have elemental damage, but physical damage is definitely the biggest on this weapon now. Но было бы Камалот. А ты с таким именем как-то заходил, да? Асан Аль-Пацнив. Я только что заметил смену никнейма, и я думаю, почему? Почему арабская тема, I wonder how this one of you of ours is not getting banned by YouTube here. Меня удивляет, что YouTube тебя не банит, кстати. Так. За такие пошлости в никнейме. Бат снифинг, а?
in your nickname, and YouTube doesn't ban you. Piccola, piccola. Oh. Right, what we could use the Ferris Lockstone for is actually this location which we teleported to first. Парусовский Lockstone можно использовать вот тут вот. В локации, в которой мы первой телепортнулись. There's a bunch of things to be unlocked in this one location. And for those things you do require Ferris Lockstone. Опачки. Неужто там был только один враг, ничего другого? Did this place only oh, a chest. Now we are talking. Не было сокровища. Sentient spear. I heard it's like a very good weapon, but you gotta break it because it's got a stone. And you need to bash this weapon against enemies quite a bunch in order for it to actually work. Yes, a sentient spear. And it's a dexterity weapon as well. О, это dexterity оружка и очень хорошая оружка. Но ее надо сломать, чтобы поломать вот этот камень на ней. Пользоваться ей как следует. In order to use this weapon proper, you gotta break it first. You gotta break the stone. And for that you gotta break the weapon itself while it has a stone on it. It could take a very long while, so let's try using it. So that it happens a bit faster. Может, много времени понадобится на то, чтобы сломать что-то такое, поэтому давайте попробуем попользоваться, чтобы это произошло быстрее. Не видишь причин для бана, вот так вот все расскажешь модераторам, да. And I guess he meant whether I'm lost in terms of walking around. Nah. No, I'm not lost in terms of walking about, kitty pie. I know exactly where I'm going. Интересно, а с факелом прибавляется этот бонус скорости удара? Нет, судя по всему, нет. По факелу полноценным оружием не считает, да? You don't get a double wield speed bonus if you use a torch. Apparently it's not considered an actual weapon, huh? Oh, there's a ladder over here. Вот эту лесенку, которую я раньше не замечал. I never noticed this ladder. Twisted barricade and a soul of a proud knight. And a scones. Alright, I seem to not be doing much damage to this guy. Not with this weapon, so let me switch to this one.
still no damage, wow. Что-то по нему урон вообще не проходится. Fuck, he got me. Well, I should have switched the torch to twin blades instead of trying to fight him like this. О, берешь нормальный ник? Ну хорошо. Still got plenty of human effigies, but I should be careful. And I wish this Dark Souls had a ring to walk fast on water, like the first one. Whoa! The toxic debuff depletes your HP so profusely fast, it's terrible. Офигеть, как быстро этот дебаф хп снимает. Now I'm dealing damage to this guy. О, теперь мы ему урон наносим как следует. I can just use the scones to light my torch again in case I need to do it. Можем просто использовать вот это место для поджигания факела, если нам понадобится. Joke ahead. Not here. Oh, petrified dragon bones. That's the one we needed for this weapon to be upgraded. Мы нашли косточку дракона в таком неожиданном месте. Она нам нужна для апгрейда этой оружки. A ferrous lockstone as well. Nice. A gem great shield. Large soul of a brave warrior, always useful. Alright, now the question is how to get over there. There's like an entire boss battle in that direction. Офигеть, там целый boss battle, вроде как тут есть проход. I wonder if you gotta use one of this in order to pass through. Visions of monster. Lie ahead, therefore horse required ahead. If only I had an access to the Elden Ring horse, that would be quite something, yeah. Была бы доступна лошадь из Elden Ring, тут было бы все хорошо. Bonfire! An entire bonfire was here, wow. Still a bonfire? Did you just hear a notification? I didn't hear anything, might be on your end. Goodbye. Oh. Время апгрейда оружки. Yeah. We can upgrade the twin blades once more.
as well, but I would rather upgrade this, to be honest. I don't even know. Don't even know what would be nice. Actually, yeah, let's upgrade the twin blades. We'll be using the twin blades all the time after all. Oh. And there seems to be an entire boss battle over here too. It didn't sound like the one you had. My phone is set to not have any notification audible. I do have a window open though. Yeah, you might hear some screaming children and stuff. So maybe one of them had a notification or something. That's quite a nickname right here. From one nickname to another. Это вот твой нормальный ник, так называемый Асан? Что это? We had the buff sniff, now we got this. Да. Whoa! That's a big boy! Look at him! And I just got toxined. I might actually die to the toxin. Not too many Estus to die. Royal Red Authority, okay. Authority. Забавная имечка у этого босса. This boss has quite a funny name. Royal Red Authority. I cannot really hit him, however. I think the only damage he received is from my Ring of Thorns. Просто вспомнила, что Фредерик обожает Китай. Ну хорошо, хорошо. Даже профайл пикчер поменял. Я подозревал, что может это кто так просто зашел меня патрулить таким вот образом. Играешь с моей паранойей. Fucking you. Да. Wow, we deal so much damage now. Где это оружие урона наносит? Виктория. Royal Red Authority Soul and a Red Tail. I wonder what the Red Tail can even be used for. Получили крысиный хвост и его душу. Для чего может быть вообще применен крысиный хвост, спрашивается? A Red Tail. That's peculiar. Explain the noises though. They were very, very loud and very obnoxious today, and someone had a bright idea to give a loudspeaker to one of the children. To get not a loudspeaker, but like a actually, is it called a loudspeaker? Basically, you talk into it and it magnifies your sound. That somebody gave it to one of the children and they've been playing with it quite a bunch. But now you can hear them even on the other side of the street. Хорошо, хорошо. Тут, ребята, вы можете слышать крики за окном. Это там дети играют, и у кого-то возникла шикарная мысль дать ребенку граммофон. Или громкоговоритель, как это называть, даже не знаю, уже забыл. В общем, говорите в это, и ваш голос становится куда громче. Хренич Акутагава, здоров-здоров. Сегодня день забавных никнеймов в моем чате, да? Или это ты, Мейтинг Пресс-Лорд? Так.
Заапгрейдить пока ничего не можем, нужны еще дополнительные камушки. А нет, я смотрю, вы разные люди, да. И с разных платформ, ко всему прочему. Тогда добро пожаловать, хренич. Мы тут пытаемся добить Dark Souls 2 с билдом на ловкость и магию. Я обычно всегда проходил с билдом на силу и решил попробовать нечто иное. Вот такой вот Femboy билд. С посохом на интеллект. С двумя оружками на ловкость. С чудесами и с пиромагией даже. А то раньше как-то даже вариативности в геймплее нету. Не было, вернее. Теперь у нас все куда интереснее. Угу. Мне кажется, здесь ты самая неадекватная, но... Да, на Твиче ты, пожалуй, будешь самым неадекватным никнеймом. У нас еще на ютубе просто стрим идет, и вот там тоже есть такие. Твой намного пошлее, ишь какие. Вы писали на отзыв друг с другом, ребята, у кого более пошлый никнейм, да. Мне кажется, учитывая твои прошлые, Мейтинг Пресс-Лорд, в твоей коллекции их довольно много пошлых. It seems that we must now part. Why now? Just because I'm a cat? Just because I'm a cat. Feline boots. Effect reduces falling damage, what? Это что за штаны такие? Уменьшающие урон от падения? Я такого не видел раньше. Ring of the Evil Eye could be very useful, by the way. Wait, there are pants which decrease your falling damage, and they look like something a furry would wear. Вы издеваетесь, да? What kind of pants are those? Oh my god. Вот это костюмчик, конечно, теперь у нас, да. Now we got thigh highs, now we got a full Femboy build. Теперь у нас колготки до бедер. Это прям полноценно уже какой-то Femboy в натуре. Браузерный именно это уже другое. Придешь на стрим, даже секунду не пройдет, тебя забанят. Да, вот нашего товарища на ютубе тоже много раз банили. Это далеко не первый его аккаунт. Так что в этом плане вы довольно похожи. Так. Но уверен, у вас есть много разного. Так. It requires Twin Tonight to upgrade those pants, but those are such funny looking pants. I don't even wanna equip anything else. Такие прикольные на взгляд штаны, мне даже не хочется одевать что-то другое. И перчатки поменяем, чтобы... This looks absolutely terrific whenever I roll. What kind of outfit is this? Вот это костюмчик, вот это я понимаю. Когда мы перекаты делаем, это выглядит очень забавно. Ой, мы нашли еще более крутые перчатки. Found an even better gloves, huh? Yeah, I don't think we need any other outfit at this moment. I can also roll fast in it. Я еще и быстро могу перекатываться в таком виде. Вы шутите. Хорошо. Окей. Alright. Looks incredibly funny. I wonder, however, what kind of bonfire did I miss in some of those places? We explored every bonfire here, but there's still a closed bonfire over here. Так, вот там мы уже нашли
пропавший бонфайр, а вот это еще нет. Почему ты сам неадекватный? Потому что пытался пройти соус тоже без урона, как один человек. Но через 7 часов не выдержал и забросил. Ой. Жаль слышать, что разбесило настолько. У тебя как минимум несколько аккаунтов за предками Твича. Ничего себе. Живем рискованно, да? Так. Soul of a Proud Knight. Let's go. А ты думал, у тебя тут монополия? Да. Такие никнеймы. Не-не-не. Welcome, Urban. You are waking up now. Good morning. Urban, we are still trying to complete Dark Souls 2 with the dexterity build, but I just applied a very funny outfit to my character. Look at how I look when I roll. I've got thigh highs and fury feet, which reduce my falling damage. I'm a full Dark Souls 2 degenerate now. I got my full sexual appeal in Dark Souls 2 activated on my character. 6 запреток, и другие имена, но не запретки. О, сколько много всего. Это мне напомнило человека, который как-то ко мне в чате, ему не понравилось, как я во что-то играю, он ко мне домогался с 8 разных аккаунтов, пока у него не кончились. Забавно, забавно. Вроде как стримеры могут сделать так, что требуется подтверждение по телефону на аккаунте. Что в таком случае делать? Покупать дополнительный номер телефона только? Или на Твиче это можно как-то иначе обойти? А вы похожи на персонажа из аниме «Не моя вина, что я не популярна», да, на том и как уроки. Я сейчас объясню, почему только надо спрятаться от этих... Hello! Oh my god. The incredible amount of spells. А дверь я могу закрыть? Да, могу закрыть. Не могут бесконечно аккаунты создавать, но видимо так. У меня изначально аватарка была создана фрилансером. Я хотел, чтобы он сделал что-то похожее на Томака. Но что он в результате мне сперва предъявил, так это вообще ее полную копию. Вот которая выглядела так, как на картинке. Затем я попробовал его убедить в том, что это все же будет copyright infringement, и мы пришли к такому вот виду. Но потом я потерял контакт с этим фрилансером, он был из Украины, в любом случае. И я начал потихоньку менять аватарку сам. Я сперва поменял то, как она... Форму лица сперва я поменял. Поменял цвет волос на черный поначалу. Потом я добавил дополнительные отблики на волосах. Анимировал, учился анимировать, учился рисовать эти модельки потихоньку. Потом я поменял цвет волос и прическу. Добавил обратно круги под глазами, потому что мне это понравилось. Но у меня тут макияж над... в отличие от Тома, как, кстати... Так. Паук запрел. И постепенно вот меняю. Сейчас версия еще содержит отблики на щечках, на носу и более короткую прическу, нежели у Томака. А также другую форму глаз. Ну, не форму, вернее, а
стилистику глаз. Другую стилистику глаз, другой цвет волос, другая прическа, другой костюм. Вот это на шею кофейное зернышко. Отбрики, добавленные мной лично, макияж. Значок на костюмчике тоже отсылка к призраку в доспех. Постепенно я также перерисовал ноги для своей модельки. Она на самом-то деле в полный рост. Когда уже научился рисовать с нуля, их нарисовал. И я думаю, скоро перерисую, кстати, юбку, ребята, да. Вот это будет следующий шаг, я думаю. I think I'll change the skirt on my model as the next step to look more original, by the way. You have a joke to tell. So on the prairies in a tribe where the chief is in charge of naming the children, a brave man walks up to him and asks, "Chief, how do you come up with the names for these children?" So the chief looks at him and says, "I name them on what's around me, like if there's an eagle flying overhead, I'll name them eagle flying overhead." Okay. And if there's snow scattered lightly, не обязательно привязывать к номеру. Номера, например, задаешь только, чтобы получать бесплатные попытки в чатах GPT и тому подобное. Ага. Но это у многих стримеров отключено на самом-то деле. Необходимость подтверждения номера. С номерами у тебя нет проблем. У тебя хорватский, молдавский, немецкий, русский, португальский, турецкий. Вау, это... Как ты столько смог получить номеров? Я вот пытаюсь получить казахстанский номер, и я уперся в то, что необходима электронная симка для этого. Ты через нее это как-то делаешь, да? 6 аккаунтов, но скоро будет 7. Собираешься еще и в Нидерланды поехать? А, это ты прям в этих странах бывал, получается? Довольно хорошо нарисовано, спасибо большое. Я стараюсь, у меня есть еще и просто рисунки. Не только я моделькой же занимаюсь, я просто рисую вот с ней всякие картинки. Вот это на самом-то деле было нарисовано фанатом, но я разукрасил, добавил фон и прочее. Поэтому стилистика тут такая совсем другая. Из моих рисунков вот еще, пожалуйста. Магикарпики у нас. Один магикарпик — это такой постоянно зритель модератора. Это еще всякое рисую. Жизненно, жиза. И есть еще более специфичные рисунки, которые я тут особо не могу показать, но есть еще и рисунки 18+, в свою очередь, да. And if the snow scattered lightly, I will name them snow scattered lightly. Now why are you asking two dogs fucking? Ясно. Quite a joke, Urban. Makes it more funny that you yourself is Native American. Now. Oh, and welcome, Lord Canistral. Homo souls. Nomo souls даже. Homo. Добро пожаловать. Мы, как можно заметить, да, продолжаем второй Dark Souls с прохождением на локости, все такое. Мы одолели босса, которого пропустили в прошлой локации. Мы нашли там еще много всего другого в этой локации. Does not open from this side. Oh, mama. I guess the only way out is to actually teleport. И в свою очередь
заапгрейдили наше оружие, нашли новую броню. Нашли броню у кошки, которая выглядит как лапы кошки и снижает урон от падения. У той же кошки продается, которая продает кольцо на снижение урона от падения. И вот и выглядит еще как колготка до бедра. Это прям полный фембойный вид. И мне тут подсказал кого-кого, что если используется два оружия по одному в одной руке, то скорость атаки быстрее. Вот как она выглядит с двумя орудиями. А вот как выглядит, если просто бить этим орудием. То есть, если я держу Twin Blade в своей левой руке, то я атакую быстрее. Мы вот, кстати, заапгрейдили до плюс 8, а эту до плюс 5. Это уже максимальный уровень на ней получается. Coffee is 100% Kazakhstan. Glory to Kazakhstan, да. Glory to my home country of Kazakhstan. Так. И вот тут еще нашли новую комнату, в которой было целых 3 мимика. Looks like gay location indeed. Discovered a bonfire I haven't uncovered in the location prior to this one, Adil's End. And it had a boss battle, it had a Royal Red assistant, a Royal Red authority, yes. And over here there's a bonfire that I'm still yet to discover, so that's what I'm trying to do. Покупаешь карту и оплачиваешь, чтобы не отключали. Зачем? А почему бы и нет? Правильно. Иметь карты в разных странах — это на самом-то деле полезно, если... Особенно если обслуживание бесплатное. Может быть разный курс обмена в разных банках, в разных странах. Могут быть санкции на одной стране, а на другой не будет. Прочее. Значит, депрессивные тоже есть? Депрессивные есть, да. Но я стараюсь все же рисовать больше позитив. И рисовать больше... Ну вы поняли, вы поняли, что... Так. На самом-то деле тут есть и куда более экстремальные примеры, но... За ними можно проследовать в мой 18+ телеграм, например. Да. Такое уже показать тут я не смогу. Посидишь еще там 10-20 минут и пойдешь спать. Хорошо. Спасибо, что заглянул к нам, кстати. Так. Блин, вот этот ящер, он у меня постоянно убегает. Вообще пропал. That crystal lizard is worst. How do you possibly get to him, huh? It's locked. Я помню, вот тут есть трейдер, которого можно найти. Может, это у нее bonfire стоит. И при этом к ней надо как-то умудриться попасть с другой стороны закрытой двери. Не знаю, что я хожу вообще с факелом, кстати. С факелом вот этот бонус скорости атаки, он не считается почему-то. Считается только если вот прям другое оружие во второй руке. Не бесплатно, а каждый месяц по 40 евро. Это много, да. Но все равно для поддержки опций, если можно себе позволить, то почему бы и нет, правильно? Так.
Блин, мне кажется, я уже упустил возможность попасть туда, куда надо. So the whole game is made to torture you, true. Считается, наверное, если оружие того же типа. Возможно, возможно. Yeah, definitely don't see the point of standing here with all the spiders and everything around. Wait, is there a scones behind me? If there's a scones behind me, I can use it to light the scones inside the church, and maybe that does something. Once again, we got a bit of a spider infestation. Тут есть место от факела. Мы от него можем зажечь факел и попробовать зажечь то, что внутри церкви. Может, это позволит там отыскать что-то новое. Потому что со стороны, если смотреть на эту церковь, в ее окне есть какой-то предмет. Но как добраться до этого окна, я вообще без понятия. Я сейчас попробую это продемонстрировать, если тут не сработает. А ну-ка. Мы еще зажгли в Skip все такие места, и это открыло новый контент. И дало мне ключик к закрытым комнатам. Я поэтому теперь пытаюсь повсюду зажигать их. Wow, doesn't let me use the ladder. Ты бы побыл бы побольше, но уже начинаешь выглядеть, как ты не помнишь, как ее зовут. Ну, та, которая по мотивам моей модельки. Как-то мой как уроки, да, с мешками под глазами. Ну, смотри, у нас расписание каждый вторник, пятницу, субботу стримы. 6:30 по Москве. А можешь оставить follow. И будешь получать оповещения, когда я выйду снова онлайн. У нас на самом-то деле варайти игры, у нас не только Dark Souls и прочее. Мы обычно их меняем на протяжении стрима, и стрим ведем довольно долго. Если не будет не спаться, можешь забежать к нам по новой. Spiders exterminated. Free spider extermination. And actually I don't think there's anything down here, because I've already been down here and found nothing. Total spider death. Да. Можешь скинуть причину того, что спать хочешь, но скинь. Так. Мне любопытно. Мы еще немного прокачали выносливость от канистра. Потому что она у нас постоянно заканчивалась. Так, и тут по липасу есть что-то такое, чего я не замечал. Вот, например, предметик внизу. Look, I miss this item down here. Tatanite chunk and twinkling tatanite. Oh, that's good. We'll be able to upgrade the pants now. And oh my god, I'm back at this place, huh? Нашли Twinkling Titanite, он позволит штаны заапгрейдить. Так. Twinkling Titanite is what we needed for the pants upgrade. And let me try to reach the crystal lizard at least. Oh, and look, there's another item here. Wow. Блин, там еще предметы. Да, вы шутите. Сколько тут всего отыскать можно? You can find a bunch of things here, huh? Yeah, returning to the last bonfire so that I can get the other items hidden down around here. Why do I not hit him with this? What? Alright, now we got him. Lurch Tatanite shot and another Twinkling Tatanite. Nice. And shoot it on it.
Твинка не титанит, это хорошо. Lord Staten Night Shard, also good. We got a Black Knight X, which we can upgrade with Lord Staten Night. Опачки. Опачки. Ай, блин, это мы просто вернулись сюда, получается. Just me returning here, huh? Loud Staten Night down. Скинул ДС. Хорошо. В основной чат прямо. Так. Хорошо, хорошо. 11 часов 51 минута экранного времени. 8 часов PUBG Mobile, 3 часа в Дискорде. Это с кем ты играл в PUBG? Я так понимаю, да? Раз в Дискорде столько времени тоже. Мощно, мощно. Добро пожаловать, кстати, к нам. В Дискорд. Денчик, чугун. Так. С другом кино смотрели. Прикольно. Мне тоже надо так с кем-нибудь кинцо посмотреть. Вышел новый сезон Игры в кальмара, ребята, надо будет его глянуть. О май гад, how am I supposed to not die вообще? Are you kidding me? Вы это видите, да? Как вы тут не умирать, а? Особенно, когда у вас спилы кидают. Опачки. Лед Staten Night Shard, one piece of a Lord Staten Night Shard. Hooray for item ребята. Save zone and then play dead. No, I will just teleport back to the bonfire. Точнее, пересматривали даже какую-то классику, да. Да. А какое кино, если не секрет? Я большой фанат фильмов Раста. Так. Alright, did we actually miss anything? I feel like we could go and traverse that area somehow, because it's got those platforms and a spider. But then again, I'm more curious as to how to get to the trader in this place. There's gotta be a way to do it. And it definitely doesn't seem to be through here. As the flask shard in such a place, are you serious? Тут фрагмент Эстуса вот в этом месте, которое так трудно досягаемое. I got some strange noises in the background, like children voices or some stuff. Yes, it's because my windows are open and the children today are absolutely loud and very obnoxious. One of them was gifted one of those devices, like, let me try to actually find it to show you what I mean, guys. I believe it's one of those, maybe. Yeah, it's a handheld loudspeaker. Look at this. If I can manage to capture my browser window. Смотрите, что подарили одному из этих детей на улице. Вот такую вот фигню. Как будто бы раньше они орали не на весь двор, теперь они орут на весь двор с такой вот темой. Их слышно вообще даже с другой стороны улицы. В другом соседнем доме их напротив их слышно очень хорошо. Я так думаю. Поэтому у меня, когда я говорю, наверняка их тоже слышно. Они продолжают играть, несмотря на то, что сейчас уже почти 9 часов вечера. It's almost 9 p.m. and they are still playing outside. Like, there's some
Gotta be some parental neglect, right? Когда родители смотрят, вот спрашиваются. Родители, наверное, им как раз таки и подарили это. Может, и они ловят кайф от того, что соседям устраивают такой головняк. Я не знаю. Так. Терминатора? О, самого первого, получается? Решься с ним дальше хреми смотреть. Хорошо. Maybe I schizo like iPhone, but I hallucinate. Да-да. Так, ладно. Знаете что, давайте попробуем одолеть все же нашего короля. Мы получили еще одну душу гиганта, может этого хватит? Из-за того, что в Германии можешь написать заяву на это, перебор соседи уже написали бы. Да, в Германии, я думаю, разобрались бы с этим действительно. А тут вот выпускают детей и оставляют их на улице с 10 утра до 9 вечера, как минимум. А порой я слышал их и в час ночи. В час ночи! Что дети могут делать на улице в час ночи? Это... Пока с детьми что-то не случится, никто ничего не сделает, я так понимаю. Где эти кошачьи штаны? Twinkling tonight, I'm gonna use it to upgrade my cat pants. To reduce my full damage, very important. Эти кошачьи ножки, это, конечно, что-то с чем-то. Костюмчик, блин. Quite an outfit with those cat paws for legs, for feet. Да, самого первого получается. Прикольно. Первый до сих пор прям классика, он был еще такой суровый, такой темный, в отличие от, например, третьей части, которая была более комедийная. Первая часть там была прям научная, темная научная такая фантастика. А затем они уже стали отходить от этого, начиная со второй. Угу. Я смотрела еще последние части Терминатора, где играет эта актриса, играющая как Халиси в «Игре престолов». И прочие ребята, и там уже, мне кажется, в плане сюжета пошел немного маразм. Так. Alright, as long as he doesn't deal too much damage, we might be able to beat him. Так, мы уже наносим нормально урона. Это на самом-то деле по нему даже не максимум. Но мне кажется, у нас уже значимые шансы его одолеть. Imagine this guy at full power if this is how he's fighting while being completely hollow. Приплющил нас. Но половину почти сняли. К твоему молдавину, твоей родине какой-то дед подошел и сказал, что там женщина кровью на дороге кашляет. Но потом пришел домой, подумал, что с этим должны разобраться. Он смотрит в окно, и там ничего. А тут именно на соседнюю дорогу показывал. Странное дело. А каких действий он ожидал от ребенка?
сказал об этом. Хотел, чтобы тот пошел в ту сторону, где его схватить было бы проще, да? Странно. Вообще, что такое может происходить прямо посреди дня? Так. I still feel like we could obtain another giant soul before fighting him. Let me see. Where do we get that last giant soul? Is it a distracting the noises of the children? Loud canistra. I could try to close the window right in front of me in order to silence them a little bit. Giant soul, come on. Like multiple wikis as well. Black Gulch. Where do I get one from the Black Gulch? Defeating 2 giants is a Black Gulch, but that doesn't seem to be the case any longer. Soul of a giant, yeah. I already received the forgotten key. So I guess I already got the soul of a giant as well. Oh, so we are actually doing maximum damage to him, is that what you're saying? Alright. Так, по ходу дела мы ему уже наносим максимальный урон, потому как мы этих гигантов побеждали. Black Gulch. Хорошо. В Молдове очень много краж несовершеннолетних на органы. Ужас какой. Да, надо тогда предупреждать детей, что там их могут похитить и все такое. Правильно поступил ребенок в этом случае. Видимо, предупреждали его, да? Да. Oh, Supreme Herald, welcome, welcome. I would ask you how you're doing, but I got a feeling I would already know the response in advance. No. But how are you doing, Supreme Herald? It's so dark in this boss arena as well, like you can somewhat see him on my second monitor, but my primary monitor is just complete darkness. On my OLED monitor, it's complete darkness. On my IPS monitor, I can kinda see him. У меня два монитора, и на IPS матрице я его немного вижу, но на OLED матрице он вообще в полнейшей темноте и мраке. Так. That's such a long sword as well. Такой меч, блин, длинный. Really gotta time his swings, cause the punishment is half of your HP. If you fail to dodge even one. Блин, вот один раз не затаймить, его удары, все, половины хп нету. If you're out buying groceries, welcome, welcome, Frederick. And I see your response, Supreme Herald. Готовы ли бы мы прямо врезать? Ой, какой. Боксер, значит, да? Я, кстати, занимался буквально всю жизнь единоборствами, но хоть по мне не скажешь.
по моей аватарке, вернее. Но я стараюсь конфликтов по возможности все же избегать. Во всяком случае, потому что могу врезать человеку, и он не встанет. Так. Сразу ответишь на большинство вопросов, чтобы потом не пришлось все по факту говорить. Хорошо, хорошо. Уточнил, да. Так. Thank you for stopping by, Frederick. How are we doing today? Стен самосохранения отсутствует. Нехорошо это, может в тюрьму попасть за такое. Угу. У меня он тоже отсутствовал в раннем возрасте. И я чуть было не попал туда, да. What? That was more than half of my HP. А это было даже больше половины моего хп. Вы издеваетесь, да? Так. У меня уже даже эти human effigies заканчиваются. I'm even running out of human effigies. You know what I'm gonna try to put on the most physically protective armor I can possibly put on myself. %98 load. And we're gonna try to remove some stuff so I'm not as encumbered. But this is a bit ridiculous, yeah. Так, интересно, сколько урона он будет нам наносить, когда у нас настолько мощный армор. Oh, we could also use the Estus shard, by the way. It's probably a good idea before fighting him. Слился Вендрик, ну это вообще пушка. Ну что же вы проклятые. Ну это вообще Вендрик. Так. Great, Estus, let's go. Justin held a 400 kilogram steak because he liked to get good amounts for the money you pay. A 400 kilogram steak? What? Did you eat just like half a ton of food? So you are well? I would be unwell if I would consume 4 times my body weight of food. It's actually even a little bit more than 4 times. No. I believe I'm like 82 kilos right now. Been absolutely beefed to the bones. Beefed to the bones. The muscles. The coffee muscles down. It's 400 grams? Yeah, 400 grams sounds more likely. Sounds infinitely more likely to be the case. Он еще и травматы коллекционирует. Это реально какой-то красный флаг. Все равно половина хп, да что? Я одел самую мощную броню. На 80% загружен, мне Вендрик все равно половину хп снимает ударами. That's my toughest armor. I'm almost 100% of my weight limit, and he's still doing half HP bar of damage to me. How? What kind of damage is this? Что это за урон? Каким образом он мне до сих пор наносит половину? Ничуть даже меньше урона от него не стал.
The damage didn't decrease even by like a little bit. This is ridiculous. It's gotta be like some kind of damage which could just completely ignore your armor. Какой-то урон, который вообще игнорирует армор. Жесть. Что даже не важно, что против него одето получается. This doesn't seem to matter what you wear against Vendrick. But I would assume we gotta kill him in order to actually proceed in this game. Rare today perchance. I just used to write in kilograms instead of grams, and you saw grams and you thought you had made a mistake, so you corrected to kilograms. What's up? Okay, I mean, that's just called not thinking about it. I suppose. Alright, we need to do more exploration apparently, which is kinda terrible, not gonna lie. Not gonna lie. Блин, даже со всеми этими эстусами и с прочим нам нужно еще побегать. Мы какой-то костер тут не нашли, давайте попробуем его отыскать. We haven't found a bonfire around here, let me try to find it then. I've got a suspicion it's a bonfire behind the statue. I've got a suspicion that's a bonfire we haven't unlocked just yet. Так, этот неоткрытый bonfire, это, наверное, тот, который за статуей тут. Еще какой-то предмет в шахте лифта валяется. There's also some kind of item in the... Оказывается, я его открыл, но я у него не посидел. Apparently I unlocked it, I just didn't use it, huh? Wow. Oh, we can also trade for some additional soul items. Можем еще кучу всего приобрести на самом-то деле. Great Sword of the Fallen. Sounds kind of good. Skiff of the Fallen sounds even better. Hood of the Fallen. Armor of the Fallen. Прикольно, прикольно. And what is this physical defense attribute? It's got ring to extend your intelligence as well. Restores HP and spell uses. And he's got a miracle, which is a sunlight blade, and the great lightning spear. Replenish life, lingering flame, flame swift. This guy has some goodies. А у него хорошие такие предметы на выбор. Если бы не он, твоя жизнь была бы скучнее, чем у обычного одиночки. Ну, может быть, может быть. Тогда стоит действительно радоваться, что он есть, правильно? Так. Alright, I'm gonna do a wild move over here. I'm gonna do what's called the pro gamer move. Boom, bonfire set. I'm a pro gamer. I'm too pro of a gamer. Boom, haha. Смотри, что сделал. Опа! Nothing to be found around here, however.
Так, ну тут уже, я так понимаю, нечего искать, да? Хорошо. Вот тут еще что-то пропустили. You also missed some kind of bonfire over here, and we missed a place before it. You missed a couple of bonfires in the castle itself as well. Apparently I also missed something here. I've got an idea what we could do. There was an enemy battle and next to one was bonfires, and that's what I would like to try doing. Одного из bonfire'ов была такая занимательная битва, которую мы не выполнили. Давайте попробуем туда телепортнуться и ее сделать в таком случае. Потому что тут что-то ничего не получается найти. В свою очередь, я в скором времени, пожалуй, возьму перерыв и, может быть, переключимся на что-то другое, потому как тут Dark Souls спокойно нас отпускать не хочет. Давайте попробуем это копье все же сломать. I wanna try breaking the spear after all. Бум-бум. It's actually one of the best, if not the best weapon in the game, but you can only really make it work once you break it first. Это, кстати, одно из лучших, если не самое лучшее оружие в игре. Но начинает нормально работать, только если его сперва поломать. Am I winning? Not exactly. I'm not even sure what I could do to start winning against Vendrick, because I used my best armor, which got me to like 100% of my weight limit. And he still dealt half of my HP bar. It didn't reduce the damage by a single bit in comparison to what I'm wearing right now. Like, it doesn't matter what I equip, his damage just stays the same. I could just roll through. It would take quite a bunch of attempts to kill him while simply rolling. So what I decided to do is explore some bonfires I haven't explored yet. And we already found one of those. And in this place we also got a battle that we didn't do, and which seems to be guarding something interesting. There's also a bonfire we haven't explored. And look at this, that's an entire place we haven't visited.
Then you don't get hit if you roll. Just get good. Get good. Down. Is what you're saying, huh? Down. Опачки. 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 Большой жирный тролль тут. I wouldn't like to fight one of those guys in the water when a single grab from him is certain death. So let's try to lure him into some better ground, maybe. But now, obviously, he doesn't wanna go. Не хочет он идти туда, где вероятность попасть под ваншотящий захват поменьше. А у него такой есть очень неприятный захват, который ваншотит вас в любом случае. Попробую со стороны обстрелять, сколько это возможно. Перед тем, как придвинуться поближе. Мне кажется, у меня есть какое-то оружие, которое способно в этом деле помочь. Could I have a weapon which could help me here? I mean, a crossbow is one option. Because if I simply go for melee combat, I die. The one grab out of nowhere. Since I cannot even avoid it while I'm on normal ground, I wouldn't even be able to roll on water like this. Soul of a brave warrior, nice. Душа из него неплохая выпала. Singer's dress and a life ring +2. Oh, a life ring is definitely something. Something we need when it comes to Wendrick. And a dress is always nice to have. Так. Что за платье такое? О, еще более сексапильное платье. Правда, конечно, не с таким мускулистым персонажем. Давайте так. Продолжим. Так, ну тут путешествовать до прошлого костра смысла нету, когда мы можем до него телепортнуться. We ain't got reason to travel to that bonfire when we can just teleport to it. Mm-hmm. And over here we got a battle which would be nice to complete. As a Dragon Rider, boss Guardian Bridge. Вот этот босс, который охраняет мост. И что-то ведь должно быть крутое за этим мостом, раз он его охраняет так. Раз они поставили целого босс противника его охранять. О, Twinkle Tatanite. Nice. А вот эти девчата дропают Twinkling Titanite. Прикольно. And Dragon Charm. You can fire Twinkling Titanite from those girls, apparently.
Так не зря же они сюда поставили Драгон Райдера. This guy has gotta be guarding something good. Полюбаса что-то прикольное охраняет. In terms of Vendrick, I just got an idea. Maybe we could try to poison and then just circle around him or something, which would help us to focus simply on dodging instead of having to deal damage as well. Emperor Robbo, Emperor ROB. Welcome, welcome. Emperor. And who might I be? Sir Fabsalot! Спасибо за фау, Sir Fabsalot. Интересно, это уже известно мне зритель или это кто-то новый? I am the Cozy Magistrate. And I'm trying to complete Dark Souls 2 for the very first time with a dexterity and magic build. Wherever before I was doing it only with a strength build. No magic and no dexterity items. Ну-ну-ну, вот сегодня у нас был еще один человек, помимо него, забавным никнеймом. К нам зашел Хренич сегодня. Хренич Акутагава. Бра подумал, что это может быть тоже он. Но нет, это оказался новый зритель. Так. Даже в Дискорд к нам зашел. Что? Но в данном случае, конечно, подозрительно, да. Особенно учитывая, что это новый аккаунт. Hello, hello. Правда, наш обычный извращуга заходит по привычке обычно с Ютуба. А тут Twitch. Daxas 2, your favorite one. Welcome, Dawson. Well, maybe you got me. Maybe you got some advice for me on how to defeat Vendrick. Are you freaking kidding me? Just defeated the boss to find the locked door. Капец. Одолел босса, а нашел закрытую дверь. Now I gotta know. Now I gotta know what's behind this door. Wait a moment. Сколько их развелось, да? Так. Что же за этой дверью в таком случае? Погодите. И как называется эта локация еще раз? The name of this location again? Crumbled Ruins. Serbian streamer question mark perchance? Crumbled Ruins door. Locked door and Shrine of a Mana after second bonfire. Yeah, sounds like. Kill King Vendrick, return to the door while you're human and it will open. Okay, we gotta get Vendrick first, huh? Ain't no way around Vendrick. I see. Так, без убийства Вендрика эта дверь не открывается. Хорошо. Will I be doing all the DLC too? Probably not. I already completed the DLC with all the DLCs with a strength build, and I feel like it would take too long to complete with a dexterity build. I'm already on God knows what stream of this run, since I'm not used to be playing with dexterity weapons. Need more twinkling tatanite for this, huh?
And you get bonfire aesthetics as well, huh? Bearer until And not enough souls to level up. Alright, let me try the funniest strategy on Vendrick. You're a Dex guy in Souls games and you gotta have an advice for this situation. Так. As far as I remember, I've got plenty of poison arrows. No, actually, I only got fire arrows, dark arrows, lacerating arrows. Let me look what Vendrick is vulnerable to. What kind of element? Vendrick, the S2. Weakness none. Resistance dark. Immune to poison. Oh my god. But is this yes, that's the guy. His boss version is not a separate version from this article. Bring aromatic ooze to further increase damage. Okay, make sure that at least 2 soul giants are in your inventory. Stay close to his left leg and roll out the way when he swings his sword in any direction. Attack only when he finishes attacking, then rinse and repeat. Casters and archers can use the same method to beat him. In fact, casters can stand just behind his left leg and circle strafe him while casting. His leg will nudge you to safety. Another thing to remember is if Vendrick leaps back, to not pursue him. Rather let him come to you and be prepared to dodge backwards. Wait until the last second of straight slam or simply dodge left or right. Bring aromatic ooze to further increase damage, do not get greedy. If Archer use lightning or fire arrows to achieve the most damage. Gava's Ring of Protection will help a lot for this fight if you plan on dodging. Reduces damage taken from behind. Oh. Prevents backstabs and reduces damage taken from behind, taking durability damage instead. Breaks after absorbing 5 attacks regardless of their strength. Wow. Light melee. Heavy melee is not viable for this. Even with high vigor and heavy armor, you will only be able to be hit once or twice, as his attacks are very powerful. If you try blocking, you'll be knocked off balance and have your stamina completely drained from one hit. Because you can only block one attack, it's best to do so if you absolutely need to. Just make sure there's enough time in between his next attack for you to recover your stamina, otherwise a follow-up will take you down. New Game Plus with upgraded gear and high health, you'll be able to take a lot more hits, blah 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 blah. Strategy is something I like to call I give up. I found this out by using a sword and just staying close to him, circling him, moving right, and surprisingly it worked. Varangian sword. Fire element does the most damage. Alright. As soon as I walk through the gate, run straight to him while moving a bit to the right and after move behind him. Use the opportunity immediately. Stay on his left side and always be close to him. Alright, let's try that. Let's try to do that. Tak. And my primary weapon is actually doing dark damage, which makes it kinda non-viable. Non-viable against this guy. I gotta get this X to do
physical damage, and we can enchant it to do fire damage, and then we should be good. Or any other kind of damage, I suppose. Just not poison. Попробуем одолеть его, потому что у него сопротивление к темному урону. Оружие пришлось поменять, но вроде говорят, что надо держаться его левой ноги и стараться быть позади него. Пойдешь, хорошо. Спасибо, что заходил ко мне, Хреноч. Надеюсь, тебя снова увидеть в будущем. Getting giant souls makes him weak. I already have all the giant souls. See you later, Wolf King. And thanks for stopping by. Oh my god, that's a ton of damage after all. I definitely feel safer to stick to his left leg, not gonna lie. Oh, but now he moved away so that I cannot even reach his left leg or behind him. Так сдвинулся, что в недосягаемости его левая нога и его зад. Так. Ну, вроде вычитаемая мной стратегия работает, да, относительно. Правда, он теперь стал агрессивнее, да. Когда у него половина хп теряется, он начинает комбинировать атаки. I'm staying actually near his right leg, not left. I was wondering why those guys were contradicting each other. Stay next to his left leg, but right to the right. Run to the right. And that's because I'm stupid and I was thinking left leg means the one to the left of me. No. Yeah, we killed the dragon yesterday. Ayo, Silver Kitsune. No, thank you. Welcome. I'm doing alright. We're trying to defeat Vendrick here. We have defeated quite a bunch of other stuff. We found a bunch of other stuff. But we are still yet to beat Vendrick. God damn it. Alright, so the other leg, huh? I don't know, Lord Canister, I think they might have meant the leg to your left after all, because it kinda feels more dangerous to be sticking to this one, but then again, as long as we stick to him and stick behind him, it should be fine. Let's go. Oh, no. Yeah, it is this leg. His hitbox just missed. At the end of his swing, he ain't got a hitbox. For some reason. Oh my god, when he combines his attacks, it's the worst. Баф закончился, но вы держитесь. Oh my god, so close, and yet so far. He can end me with just one combo, boom! Victoria!
Hurrah! Wow, that felt absolutely impossible when I first fought him. Oh my god. Oh my god, oh. Victoria. And your wishes. Oh, he doesn't want to talk to me anymore, huh? Foolish. I wanna fight him at his best. Imagine how strong he would be without being hollow. Bye bye, Wolf King. Why can you get the slack with your relics? Relatable, relatable. But wow, we got a lot of souls. Alright, but before I continue, I gotta go and have a snack, guys. I'm very, very hungry, just like urban foxes. And thank you, Kitty Pie and Silver Kitsune. You make a hybrid text build with Pyromancer, yeah, kinda similar thing going over here. But I'ma be right back. Скоро вернусь.
Coffee is not a bit hungry. Coffee is very, very hungry. But now we gotta check out the door that was closed. Bearer of the curse until hope. But before we do, we gotta level up, right? Very Hungarian, да. Левелапнули, сможем пойти теперь проверить ту дверь, которая была закрыта. За Драгон Райдером. He's almost unkillable without the Giant Souls. He is unkillable without Giant Souls. You need at least one in order to deal damage to him. And the more you have, the more damage you do. Yeah. I'm acting under the assumption that the Dragon Rider doesn't actually respawn. Oh, but there's a nuance. We gotta be in human form, and I'm not sure if you got a human extra. And wow, those girls... Oh, we just picked up a human effigy. Oh my god, those girls are casting spells from the entirety of the space between us, huh? Офигеть, как далеко она стреляет заклинаниями, а? You gotta be kidding me with this one. Radiant Life Gem. Is it you or is it a little laggy? I don't see any problems in my end. You and your Joe just finished up playing some Smash. She wipes the floor with you as usual, but you retaliated by pinning her to your chest till she begged for mercy. Quite a lot of fun. As Lily says hi, and I'll say hi to her back. Nice of you to watch me with your girlfriend. That's crazy. That's kind of crazy, да? Опачки. A soul of the king. So, why is the soul of Wendrick over here instead of his body, huh? Прикольно. Так, душа Вендрика тут, а не на его теле. Это интересно. And that's what the Dragon Rider was guarding. Oh, and his entire armor set. Oh my god. Чё себе, даже его армор корона тут. Even the crown. Тудум. I like how a hat
A literal head is actually better than this. Wow. But then again, I leveled up the head to +8, and the crown is only this, yeah. It's much more heavy, however. А корона тяжелая, да. Но вроде если ее зареинфорсить, то она будет покруче того, что у нас сейчас. If reinforce it, it should be better than what we have currently. And with Wendrick's lane, I do believe we can finally travel to the castle and finish the game. Я так думаю, что мы теперь можем пропутешествовать в замок и завершить игру, правильно? Or what else do I need to do in order to finish Dark Souls 2? I forgot. Yeah, let's reinforce the crown. The twinkling that night. I'll be around. Now it is better than the head I've been using. Это костюмчик, конечно, на персонаже. The King's Gate. Pawn. Just pawn. Yeah, let's actually summon pawn. Albeit I'm not sure if produce the symbol of the king. Do I not have the symbol of the king already? Wait. Good luck. Let's go. And why is Spawn all the way over there, not doing anything, huh? Он что-то там заострял. Is that an actual player or not? I've actually got like no idea. Даже не знаю, это настоящий игрок или что? My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name. For I was born with none. I was born of dragons. Contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me, but they failed. I did not come out as intended. Fate would not be best. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you, knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. The great soul, the dark soul, let's go! Throne of Front, yeah, the final boss. The final boss. The final boss. The final boss. Let's go. Время добить второй Dark Souls. Time to finish Dark Souls 2. Let's go with the game, da. My body is ready. I got the best outfit possible. And I got some summons to help. I got plenty of summons to help, actually. I'm not sure what Pawn is doing, because it seems like an actual player that just got stuck for some reason. It's just away from the keyboard. Boss fighting time, yes.
The Throne Watcher and the Throne Defender. It's like double boss battle, huh? Glad I had the summons for this. Двойной босс батл, значит, да? Хорошо, что я тут на помощь призвал. Bloody balls! I use the mushroom, but it takes a while to actually... Я использовал этот дурацкий гриб, а он требует времени, чтобы начать действовать. It takes a while to actually heal you. Thank you, Dark Souls 2. Thank you, Dark Souls 2. Oh my god. Капец. I got 7 healing items that cure poison, but I ain't got a single human effigy anymore. Beating the two by yourself, damn, you might be strong. I remember beating them too after I completed the DLC with a strength build and went for another playthrough. Now... I gotta return to human. I gotta finish this game as a human. And I remember in this location you could find a place which allows you to turn back into human. It requires you to use some key and stuff, but you can infinitely return to human over here. If you unlock this door. Or some other door, I don't quite remember. But I haven't unlocked this door before, so... Тут мы еще дверь не открывали. Я помню, что в этой локации есть какой-то фонтан, который позволяет возвращаться в человеческий образ бесплатно. Twinkling Tatanite. I wonder if you can get another upgrade on the crown as well. A human effigy times 2, nice. Все, еще и 2 human effigy нашли. Хочу я все же завершить игру как человек, а не как поехавший. Так. What the hell? How am I supposed to get to that body? Like this? It's definitely more of a challenge for the dexterity build. And finally I find the butterflies to light my torch, huh? Наконец-то нашел бабочек поджигать факелом. Забавно. Что только сейчас. That guy probably fell down. No, he got hit by somebody and died over there. Я думал, он спрыгнул вниз, а его там кто-то завалил. Так. A chest. Skeptic spice. Так, видимо, это фигня у другого костра, да? Apparently the thing I'm looking for is at the end bonfire, not here. Let me teleport to it.
Oh, I cannot get over there from here, huh? No, Vendrick is not the last boss. The last boss is, a couple of guys here. And I actually fought the last boss, but I died because I relied on the mushroom a little bit too much. And I will make another attempt right now. In fact, let me change the weapon to this one and buff it for lightning. Seems to be cool. And look at this guy. He's in a shield to fight him, huh? No, I don't think that's an NPC. We had a previous summon, which was also not an NPC but a human with a similar name, and he was just AFK the entire fight. Which was kinda weird. He moved a little bit and then went AFK for the entirety of the fight. He stopped at the place of the before the door even. So he didn't even walk through the fog gate. Vandal homosexual, no. Homosexual. No. But yeah, those two fellas are the ones we gotta fight first, and then there's actually a possibility for 2 more bosses after this. If you are based in boss build. But it's likely to be only one boss in our playthrough, right? I should totally be forgetting to buff my weapon as well. I like this little backflip she does. I always found backflips to be so cool. Мне нравится, как она отступает такими скачками назад. Мне они всегда казались очень крутыми. Боу! Double kill! Let's go! Вот это вообще был double kill, ребята. We got the souls, but there's one more to come. But I got hit. I got a double kill. Brave undead. You have proven yourself to me. Oh my gosh, she's ugly. Or is this like armor? Or is it her actual body? I'm so confused. Probably her actual body. Here's your bride, my king. Be one with the dark. I gotta find some lore behind her, because apparently she's some kinda very powerful dark creation seeking the first flame and the dark soul. But it's never really explained as to where she comes from. Some kinda anomaly, basically. And this thing keeps applying death to me.
What am I supposed to do when I cannot walk to you without getting deafed? Так, и что мне делать, если я к ней подхожу и меня проклинают? Пускай фантомы справляются. I mean, those guys seem to be doing quite fine. Oh. Grill! For caffeinated boy. Coffee data, so please for coffee nata boy. Thank you. Another? Nah, it's too late, I'm cursed. But the only thing it does is just make him more hollow, so... No, wait, it also depletes your HP quite profoundly. Victoria. Soul of Nashandra. Can I just walk back? Can I just not use it? Huh? Can I just do the Dark Souls 1 maneuver? Nah, it's not an option. Нет варианта просто выйти как в первом Dark Souls. No idea why it comes in as 19.99, but you're glad it do. Okay. So you wrote exactly 20 this time, but it did only 19.99. That's peculiar. Thank you so much, crew. I'll be safe the next couple of days thanks to you. Whose actual party? Her real party down? Was I lagging? Yeah, I seem to have been losing some frames. Is it still like lagging and buffering for you guys, or is it or did it stabilize? You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Also, how comes the fire Bilink is located here? Actually, it's a Throne of Want, and I assume it can simply fulfill your decision to link the fire or stop the fire. Is that the logic behind this? Because the fire is nowhere to be seen, that's for sure. Great sovereign, take your throne. And I guess our character just didn't give an F about the fire because it's still linked in Dark Souls 3. And that's why I wanted to stay human, by the way. Should have used another human effigy before this. The cat pose! The cat pose is best. She was born from Manus. From Manus' death in Dark Souls 1. Ah, that explains things. The skull, the hot seat ended. Fury outfit, yeah. The cat is victorious today. Beauty pie indeed. Victoria. It's my character, Fury. I discovered those pants on the cat that did be selling the fall damage ring. And apparently the pants I never seen before, but they also reduce your fall damage. And they look like thigh highs. So I really wanted to look more femboyish, but then I realized that they also got those cat paws, which make me more like Fury. Fury femboy at this point. Gay like that. Homosexual. Call you daddy or you will report me. Okay, daddy.
What's next? Next we're gonna try... but yeah, for the threat of reporting, you might as well be hidden from the channel straight away. The caffeinated caffeine kingdom. I'm sorry, Daddy. You're gonna have to go into a ban now. And as for... yeah, I do believe I will be trying Dark Souls 3 Dexterity run next. And actually I would like to spice it up in Dark Souls 3. I would like to go... and possibly have a very first magic run instead. With more reliance on magic rather than dexterity. Also, not exactly sure what happened with the Nate pay donation goal, but it did be disappearing. The caffeinated caffeine king. Da. Will I be doing this Dark Souls 3 DLC? I kinda feel like I will. Even though it's additional things to go through, which I didn't do in Dark Souls 2, I do like the DLCs in Dark Souls 3. The Dark Souls 3 DLCs are quite profoundly good with all their music and everything. I should do a mod challenge run of Dark Souls 3. Perchance. I would like to complete a soul level 1 run of Dark Souls 1. And then I would like to do a randomizer in one of the Dark Souls games. And yeah, enemy randomizer, item randomizer, just randomize as much as possible and then try to beat it. It's probably also gonna be Dark Souls 1. And we're gonna be doing a randomizer in other Souls games too. Original Dark Souls 2. Are we gonna get another line of credits? Oh my god, we are. Какие тут долгие титры, да? Давайте пока титры идут, я хотя бы сменюсь на следующую нашу категорию. Well, the titles are going, let me switch to our next category. And you already know what else we gotta beat today, right? You already know what else I gotta finish today, right? Вы же все знаете, что нам там надо еще завершить правильно. If it proves too stressful, I might just go straight back to Dark Souls 1, but we gotta finish the 5 Nights at Freddo sister location real quick. How are you doing today, by the way, Grustin? Did you... Oh yeah, you did find your phone. It was under the mattress, right? I love the Dark Souls 2 DLC, it's underrated. I mean, it's the best DLC in terms of the amount of content.
That's for sure. I really wish Dark Souls 1 DLC would be a similar amount of content. They should have released something after Artorias of the Abyss. And maybe in that remastered version they had another opportunity and they still didn't do it, which is kinda deplorable. Had to retrace your steps on your night walk twice. Wow. Must have been quite a relief once you found it underneath your bed. Now, since I cannot skip credits, I'm kinda tempted to simply close the game, but I don't know. Can I do it, guys? Because I'm afraid of that I might potentially mess something up. Yes, I had 2 separate DLCs for Dark Souls 3. They had 3, at least 3, maybe even 4 separate DLCs for Dark Souls 2. But for Dark Souls 1, they only had 1 DLC. Which is totally ridiculous, like... that's a game that started everything and it only receives 1 DLC, huh? The remastered version isn't that different from the original too. Yeah, so Dark Souls 2 had 3 different DLCs, yeah. Bone Fear. And we received quite a bunch of souls here too. Сколько душ мы получили туда? She's just resting over here, kicking her legs and stuff. Nice. Well, it's a beautiful game and we're gonna be returning to it once we try randomizer. But for now, let us switch to Dunk Souls at Fredo. I've actually got 3 different Five Nights at Freddy's games that we could go over today. This being the first one. У меня 3 разных ночей у Фредди, которые мы бы могли сегодня завершить. И вот это первое. Red, let me try. It seems you had some trouble with the keypad. I can skip it. Trying to type, and I will autocorrect it for you. Oh my god, why is it so laggy? Why was the game such a huge amount of lags? Please be aware that there. Yeah, wait, the game makes me lag quite a bunch. Let me restart it. Let me close my browser as well, just in case. Close some unnecessary applications and start it again. But I can actually skip the starting intro by pressing Ctrl S. That's nice. Daddy isn't watching. Your favorite DLC was Iron Kingdom, one for the DLC Film Night. Yes, that's a pretty good one. Why is it lagging so much? It seems you had some trouble with the. What's going on? When I alt-tab, it doesn't lag. When I focus on the game, it starts lagging a tremendous amount. Так, ребята, я не знаю, что происходит, но когда я фокусируюсь на игре, она начинает лагать. Когда я тапаюсь, она не лагает. Try to avoid interference. Is it because I'm pressing
Is it because I'm pressing Ctrl S? Is it because I'm trying to skip through it? Yeah, it didn't lag prior. Now it's starting to lag. Like what? Раньше игра не лагала, теперь начинает лагать. Почему? The only thing I had today is a Windows update. Maybe it affected it somehow. Let me, you know what? Let me try to take control of the folder. Let me try to take ownership of the folder. Because what this Windows update did is it took away my ownership of every file. And some software already had a problem with this. Maybe it's a similar thing over here. Maybe the Windows update broke it. Also, welcome, Dex. We just beaten Dark Souls 2. And we are switching to Five Nights at Freddy's. A little bit Five Nights at Freddy's really likes to make my stream buffer whenever I play it. You will not stay. This game scared you a lot, but you just wanna say hello to me? Thank you. Alright, let's see if it lags now. Let me try not to press Ctrl S and see if it's still gonna lag. Yeah, it's still lagging in this segment. Alright, bear with me guys, it's gonna lag and buffer for you, but what if I simply go through it to the next room? Is it actually gonna start working proper? Encoding overloaded. Consider turning down video settings or using a faster encoding preset. How is Five Nights at Freddy overloading my encoding? That makes no sense. Что, блять, происходит с этим Five Nights at Freddy? Сейчас стрим невероятно у вас, наверное, лагает. Okay, now it's not lagging. Or is it still lagging? I'm not sure if it lags for you guys or not. I think it's no longer lagging. Ребята, у вас продолжаются лаги или нет? Now it continues to lag. Great. Now let's check on... What the fuck, Five Nights at Freddy? And when I go to this screen, it doesn't lag. And in this room, it doesn't lag, but I don't have any sound. That's weird. That's very weird. Странно, вот в этой комнате не лагает. В прошлой комнате лагало. И вообще как-то странно ведет себя игра. On it lags in this room, that's terrible. На, Five Nights at Freddy. Так, блин, я не знаю, что происходит с путью. Ночами у Фредди, но лагает просто невероятно. What if I just don't capture it? Is it gonna lag still? Once I launch it. 5 legs at Freddy more like, yeah. Daddy isn't watching. Back to torturing myself as if Dark Souls 2 was not enough. Welcome back to your last day on the job. That is the... Yes, that's definitely a torture with the amount of legs. Why is it happening? Hold up, you gotta Google this. It wasn't the case the previous time. It wasn't the case yesterday when we streamed it. Не было же проблем вчера, когда мы стримили эту игру.
Hmm. There could also be a problem with the NVIDIA application. Maybe it's maybe it forces some kind of power saving setting on everything that breaks Five Nights at Freddy's. Also, straight after the update, there's another update, so I'm assuming they release some kind of hotfix for Windows. Maybe they are aware that their current update is a piece of shit. No. I'm trying to change the global settings to prefer maximum performance over optimal power, because for some reason it's at optimal power by default. Maybe I should also turn on virtual sync. Maybe it's disabled in Five Nights at Freddy's by default. Alright, let me try it again. Странная ситуация с Five Nights at Freddy's. Давайте попробуем еще раз. And instead of this captcha, we're gonna try to do game captcha, which is apparently less demanding. The game itself doesn't have any settings in it, so if that doesn't work, we're gonna have to switch to something else, I suppose. В самой игре нет абсолютно никаких настроек, поэтому если это не сработает, то придется переключаться на что-то другое. Welcome back to your last day on the job. That is the last day of your first week. And it doesn't work. Wow. Sorry guys, this is completely unexpected. It was working perfectly yesterday and I haven't changed anything. Why? Идеально работало вчера, я ничего не менял, и при этом вот такая вот ситуация. Как это понимать? I could try to apply that Steam update, but that would mean disabling the stream for a moment, so that's unfortunate and annoying, true. Alright, last attempt. If it doesn't work, we're just gonna switch to a game that works. Daddy isn't watching. It seems you had some trouble with the keypad. Nope, still doesn't work. And I've got absolutely no idea why. До сих пор отказывается работать, я не знаю почему, но, видимо, эти 5 ночей у Фредди не постримить. Alright, let me try a different Five Nights at Freddy's game, which I wanted to try out today and see if that one works. Есть еще кое-какие ночи у Фредди. Давайте на них переключимся и посмотрим, будет ли похожая ситуация с ними. Probably just trying to download his 900k plus Spotify playlist, yeah. What the? What
is this? Oh, I feel like I'm gonna get extremely loud jump scare over here. Oh no. No. But at least it doesn't seem to lag. Мне кажется, сейчас будет очень громкий испуг, но... You. You're going to be in here for a long time. I know what you did. I know what you did to my daughter. To all those precious kids. No one's getting away with this. Alive. Она вроде работает. Oh, snap. Yeah, that's kinda incredibly loud, I ain't gonna lie. Oh, mama. But welcome to FNF. I cannot actually skip this, by the way. Пропустить это нельзя, да? И очень-очень громко. Капец. Что же она настолько... Блин, громкая оказалась. I'm reducing the volume on this. This is too much. 65%. Let's go. Did you go to the bathroom yet? No. Okay. No. Real-time studio. POV, you're Freddy. It's Five Nights at Freddy's in real time. Is what we're doing here. It's a recreation of the first Five Nights at Freddy's game. But with every animatronic actually moving in real time instead of it being kind of frame by frame. A paper die on a plate, yeah. What kind of animatronic is this? Also, allow me to switch the category to this game. It's obviously a fan-made project. But I feel the creator actually has some connections to Scott Cotton. Осталось поменять тут категорию на эту игру. И мне кажется, что все равно все же она немножко громкая. It's still a bit too loud. Let's have it at like 56%. A minimap. Oh, I could have controlled volume over here, but whatever. A game jolt username? No. A vertical sync would be nice, just in case. No time to explore right now, get back to your shift. Escape to exit, tab for more options. Yeah, there's no way for me to actually exit this room. Well, I am the first night. Let's go. Are you ready for ready? Are you telling me we are still lagging over here?
Are you kidding me? Are you kidding me right now? It didn't lag at the start, and now it's lagging. What? Ребята, вначале не лагало, теперь лагает. No, it's not YouTube, Frederick. It's obvious for some reason. Why are Five Nights at Freddy's game affected? That's my question. Like, if I were to enable, I don't know, Escape from Tarkov, which is a very graphically demanding game, it's probably not gonna be lagging, right? Let me try it. Не пойму, почему это задело только 5 ночей у Фредди. Допустим, я включу Escape from Tarkov. Мне кажется, там, несмотря на то, что игра в разы более требовательная, но лагов не будет. Давайте проверим. If Escape from Tarkov doesn't lag, but a 2D game like Five Nights at Freddy's decides to lag, then I'm gonna be the utmost confusion. Если Тарков лагать не будет, но при этом 5 ночей у Фредди лагают, то это будет очень странно. I've got a feeling it's the Windows update that did it. I've got a feeling it messed with my files somehow. And that was the reason everything went to shade. Да. Чувствую, что проблема в том обновлении Windows. Мне кажется, оно что-то сделало с моими файлами, из-за этого вот, пожалуйста. Let me just go somewhere. In Escape from Tarkov just to see if it's gonna lag or not. So far... Maybe it's like the game priority. What's interesting is that if I switch to the game itself, it might start. But if I alt-tab it, it doesn't like anymore. Maybe it's actually the priority towards OBS. Maybe the game takes priority away from OBS. And that is what's happening. Hold up, I'm gonna try to... give priority to OBS at all times. Even real-time priority. In Windows. Maybe that's the whole reason for why everything was happening. And I guess we gotta switch our category to Tarkov for now. Так, ладно, давайте переключимся пока на Тарков и зададим OBS приоритет. Поиграем Таркова, если с ним проблем не будет при таких условиях, то тогда уже будем пробовать там эти 5 ночей Фредди. We're gonna play a little bit of Tarkov, and if it doesn't have any issues, then we're gonna try Five Nights at Freddy's.
Вроде как повсюду категорию поменяли. I think we're the new category everywhere, right? Yeah, it might be the process priority. Maybe Windows simply handles it differently now. And Dark Souls 2 was somehow an exception. When hungry, frozen pizza. Frozen pizza is always a solution, right? Так, ну и сейчас посмотрим, как Тарка будет себя вести. Я задал приоритет обески в процессах, и мне кажется, может, это обновление просто покорежило все. И типа приоритет программ по-разному теперь Windows обрабатывает. У ABS должен быть приоритет, потому что все же стрим это... Стрим энкодинг требует много ресурсов. Yeah, look at this. No lag whatsoever when I'm playing such a demanding game as Tarkov. In 2K resolution. Right now I am, by the way. So I'm at bigger graphical settings than I were before. Last time we had to play in like this resolution in order for it to not lag. And it does perform better in this resolution still, but we don't have to be using this. Ну, смотрите, тут Тарков не лагает. Даже в 2К он не лагал. Maybe I should just change my monitor resolution to 1080p and see if that helps. But the OBS is kinda configured to be streaming in 2K and downscaling anyway. This makes it pretty weird, yeah. Oh, this is a big confusion. Like, I wouldn't really wanna separate my stream into 2 parts because I have to update my Windows. That would be really obnoxious. But if the problem is with the Windows update, then I just don't see any other option for me. A power substation. Cabinet adjacent to the Ultra Shopping Mall. Power substation utility cabinet. Is that not the one? That's the power substation. What other door is in this place? I've never seen another door in this building. Those doors are always unlocked. Is that some kind of door I've missed? Huh? But it's not lagging for you right now, guys, now, is it? Странная ситуация, ну да ладно. Поиграем немного в Тарков в таком случае. Очень бы не хотелось разделять стрим на 2 части, если это проблема с апдейтом Windows. Но я не вижу другого выбора, если будет все подлагивать при попытке сыграть в некоторые игры. Let's not be taking our time with a Skyle in PvE. Would actually preferably just extract from here, but still I wouldn't like to extract empty-handed. The user stream looks smooth as butter. Yeah, it's supposed to be smooth as butter.
Let me try 2K resolution again, by the way. NVIDIA performance. Oh, now it lags. Now it's starting to lag. Maybe it's the resolution after all, huh? It 1080p doesn't lag at all. Wait, I also updated my OBS. Did it change some settings? It didn't change any setting. Weird. Could be the OBS update, could be the Windows update, could be a combination of the two. Impossible to point out, unfortunately. But what we could try to do with Five Nights at Freddy's, we could try to set my entire monitor to 1080p and see if that helps. I still got plenty of space on my system drive, so that's definitely not an issue. Да, смотрите, поставил на 2К, начал что-то подлагивать. Может, проблема реально в разрешении экрана? Если... В таком случае мы можем просто поставить в FNAF 1080p и посмотреть, спасет ли это. Перед этим давайте завершим, конечно, рейд за Дикого и немного рыбанем Тарка вообще. Так. Before we try to return to FNAF again, I really need a brief. So I might as well play a little bit of Tarkov. Чики-брики и в дамки. Чики-брики и в дамки. Опачки. Опачки. Нормально, нормально, живем, пацаны. С утра выпил, весь день свободен. С утра выпил, весь день свободен. Oh, we got a stimulant injector, nice. Some painkillers. Стимуляторы, болеутоляющие. We found a syringe. Yeah, if we extract the scale now, we're gonna be able to construct a hideout place. And I hope all of those are scavs. This guy is looking at me funny. I cannot really kill any of them for a better backpack because I'd be losing reputation. And they would be hunting me down. So I guess since we ran out of space, our only option really is to extract at this point. Я не могу убить кого-то из них ради бэкпака, а ждать, что их тут убьют чувака. Боты тоже, я думаю, гиблое дело, поэтому бежим на выход. With those AI PMCs been behaving in a weird fashion, I'm always actually scared to be playing a scav in PvE. At least in PvP, the behavior of the players is a bit more... You're a bit more used to. But in PvE, I still gotta figure out what the logic behind AI PMCs can possibly be.
Also, I like how in my peripheral vision the game actually appears to be in a lower frame rate when I'm not looking. But when I look at my second monitor to have a preview of the stream, it actually seems to be smooth. Peripheral vision lowers your FPS, guys. No. Мне нравится, что в периферийном зрении игра выглядит, как будто на ней меньше FPS. Но если я смотрю напрямую, обращаю внимание на свой второй монитор, то все выглядит очень даже плавно. I have a laser, but it doesn't work as a flashlight. Лазер есть, а фонарика нету. Бум. A laser is a flashlight if you are an ant. Real and true. Now, yeah, Tarkov is gonna take its sweet time at the end of the raid because I've got my VPN enabled. And it's always trying to scan my network drive when when there's a network drive, it tries to scan it for cheats. And because of the VPN, it cannot access the network drive. No. I might just disconnect the network drive so that we have an easier time at the end of the raid in Tarkov. I don't really need it right now. Так. Живем, пацаны! Ну что, давайте сыграем еще один рейд в Таркове перед тем, как переключимся обратно на FNAF. Попробуем его него рубануть. Let's try one more raid in Tarkov before we switch back to FNAF. Let me also message a certain person. Mm-hmm. And time to construct a medical station in the hideout. Можем тут сконструировать медицинский центр теперь. Бам! Medical station constructed. Really need to construct a generator though. For that I just need one spark plug, are you kidding me? Wow. And for a lavatory I just need a toothpaste, so we are looking for a toothpaste and a spark plug. And some nuts. Blood and nuts and nuts and blood. Well, we got our beautiful weapon over here, which we constructed last time. So I suppose we can just go for a raid straight away.
Let me actually go to factory. Factory seems like a fun location. Wonder if I got any quest on factory. No, but I do have a quest on Reveal which I actually haven't completed in PvP, so that sounds good. I would like to... have some practice on this quest in PvE before I try it in PvP. Так, у нас есть квест, который я еще даже в PvP не сделал. Если мы его сейчас попрактикуем в PvE, я думаю, это будет пользу PvP прохождению такого квеста. К тому же надо испытать наше новое сконструированное оружие. И резерв это довольно хорошая карта для такого. Reserve seems like a very nice map to test this new weapon. A new equipment and a new weapon. Also, did you notice how we loaded into the location without the stream crashing? That's already quite a jump in the performance. Despite whatever Windows update did to kill every other attempted performance we had today. Did I ask for you perchance? Perchance? I just wanted to show you that we are no longer playing a scary Five Nights at Freddy game, because it kept lagging the stream just like Tarkov does whenever I load into a location. But considering that Tarkov crashed my stream entirely when I loaded into a location before, I think that's an improvement. And we could actually do a raid together with you if you would like to. Back then, good. Yeah, because I'm actually in PvE Tarkov right now. I got all of this. Нихуя себе. That was a very quick reaction from the bots, what the hell? Huh. Alright, we're going to the bunker in the reserve. And all my current equipment I got in reserve. So, a very high quality loot kinda location. But high probability of danger over here as well, as you could tell. Not free right now. Oh, sorry to hear. If you could stay with me on the stream, though, I would appreciate it, yeah. I had a pretty lackluster activity on Twitch today. Maybe a bigger number would attract more people. I don't know. Oh, God. I got a replacement for the counters. The bad wolves also provide eye protection, but because they were sunglasses. The sunglasses were bugged before, nobody was using those. Instead, everybody was using the condos, which didn't make you a target for snipers. Because of all the glare issues. Right, so the first door is up there, that's D2. I'm not going to D2. Not yet. Так, первая дверь, получается, по квесту это вот это, да? The first door according to the quest. What about this door? No? What about this door? No? Ah, you gotta find the door to each of the buildings, okay. Hello, hello, Lucas. And thanks for lurking. Dex, I appreciate it. If one day I wanna do a co-op stream on Tarkov, you're done for it, I'm glad to hear. I would like to do one whenever you're free or up for it. We don't have to do a simultaneous stream. We can just collect together on your channel or mine. But if you would like a simultaneous stream, I'm not against it too.
No. Oh shit. Somebody spotted me. Кто-то меня обнаружил. А? There's nobody here. Тут же никого нету. Thank you, Lucas. Брэдбэк or Redx? Так, не пойму, что за прикол? What is going on? Also, does the stream lag whenever I zoom? It felt like my VTuber model was lagging when I zoomed. What if I also apply some priority to VTube Studio? Not real time, but high priority. Ata-pata. Yeah, it still lags my model when I do this. Oh. Right, what about this side? This side doesn't seem to affect it. Alright. Так, оптика почему-то вызывает лаги, но голографический прицел их не вызывает. I'm not a scab. Alright, the holographic side doesn't affect our performance. But the optical side does, huh? You have to improve your English per chance. He was talking about this guy, that guy was a scale. X-Fill helmet. He's got a black X-Fill helmet, he's got a more drippy version. And a more intact version, despite me killing him through the helmet. X-Fill шлем у него черный, который более стильный, при этом более целый, несмотря на то, что я ему голову прострелил. I shot his head through the helmet and his helmet is still intact. How does that make any sense? Maybe I shot him in the face? Within the helmet. So there's some guys fighting, we found a quest item, nice. Кто там стреляется, мы нашли квестовый предмет в свою очередь. This place also has a ton of good loot as far as I remember. It still doesn't seem to be looted much. We got a bandit. How do they spot me through walls or something? Because I ain't seen anybody here. Вот где они? Крик был, будто он меня заметил, но его нигде нету. He was screaming as if he spotted me, but there's nobody here. Guys, did you hear it as well, or am I having a hallucination moment? Вы это слышали, или у меня тут галюны? Что происходит? That's bound to attract some attention. Only 20 bullets, might wanna replace my magazine. Странно. Ладно, вроде никого нету. Apparently there's nobody here. A motor. Мотор. It's a nice amount of hideout items. A ration supply crate, but it's empty.
Oh, nice suppressor. Another suppressor. Gunpowder. And a holographic sight that I'm using right now. Pretty useful. Another weapon box. Whoa! Ah! Direct hit! Holy shit! That's where they were, huh? I need ammo. Вот где они были, сволочи. Wow. Wow. Bandage my leg before it's gone. From 0 to 100 real quick. С 0 до 100 прям очень быстро поднялись. Так. В плане экшена. Oh my god, and there were 2 of them as well. Some bullshit, bro. Have to use a quest item Saliva in order to heal myself now. Теперь используем квестовый предмет, чтобы отхиляться. Так. I'm trying to fight him until I heal myself fully. Clear? No, it's not clear. I'm about to show you what's clear. I'm about to clear your face from this world. No. Why you bastard? It'll still be in the same spot. I barely noticed you. Wow. Should have enabled my flashlight, to be honest. Тоже Камтаки 4, прикольно. I actually have a flashlight on this. Why am I not using it, huh? У меня же тут фонарик есть, чего я его не использую? Level 6 plate, yeah, no wonder he survived such gunfire. Oppaid. Oh, and wait, I've got another fuck, huh? To place this fuck in my stash. They still got Dr. Disrespect ammo in this game. Wow. Even after all the controversy and everything. Even after all the drama. I'm gonna wonder if you still got anybody left in the chat, cause the chat is kinda dead. PewDiePie at least has given me head pats, that's always nice. You PewDiePie. Oh, this one has a pretty good Glock. I'm actually gonna switch my pistol to this Glock. Это такой прикольный Glock, что я даже поменяю свой пистолет на него. Oh, we found another effect. To fuck or not to fuck? That is the question. As a flashlight on the pistol too. A flashlight with a laser. And it's only got single fire, however. I could hear somebody walk around here. Слышал, как тут кто-то ходит. You have the pizza hot straight from the oven. Oh, nice of you to use the oven to heat up your pizza. I should be doing the same instead of the microwave. Because I also got an oven, but I'm not using it. Deplorable.
Totally not here. Your presence is absence. Duly noted, Frederick. Duly noted. And Supreme Herald is Supreme Heralding. Nice to see you, Supreme Herald. Yeah. I'm still level 4 armor. Yeah, like how that guy had better armor than me and still died because I just sprayed him with a billion bullets. I might wanna see if his plates could actually fit into my armor. Мне кажется, этого чувака плиты могут подойти и в мой армор. А ну-ка. I could simply extract his plates and leave his armor behind. I'm not sure if it's gonna be like compatible with my armor, but might as well try. I cannot replace the plates in my armor, by the way. I gotta wait until I return back. Unfortunate. Unfortunate. Hopefully it works, cause otherwise I'm wearing myself down for no reason. Is that another bunker door? Water. Wait, is that considered a bunker door? Probably not. Это бункерные двери не считается, да? This has gotta be one of them. Что у нас осталось в плане бункера? I gotta find the black pawn and the king. And to be quite honest with you, it's actually easier to do from outside the bunker. He also only had a pistol. У меня тоже только пистолет был. Он, бля, он ебашивал. No medical items in the medical room. It's peculiar. Нет медпредметов в медкомнате. Странное дело. Ебало. Что там вообще должно было написано быть по идее? Первая буква П. Пебло. No. I'm not sure what the initial sign was supposed to say, but now it says a very obscene kind of thing. Вон он, упырь! Oh my god, they're coming from everywhere now. What kind of zombie apocalypse is this, huh? Они теперь со всех сторон наступают, как в зомби-апокалипсисе каком-то просто. And wait, I do believe we're still having issues from the stream. From time to time it seems to deepen frame rate. Странно, стрим порой просто теряет кадры, такое ощущение. Потом снова начинает... Like right here it's lagging. But if I move into a different place it's... No, it's still lagging. Why? Oh, now it's no longer lagging. What? Странная у нас ситуация. В некоторых местах стрим подлагивает, в других нет. Guys, can you tell me if the stream like sometimes starts to lag for you for no reason? And sometimes it runs smoothly as butter. Because that is what it looks like to me.
When I look at the preview in OBS, the game itself for me functions absolutely fine. And when I alt tab, it's fine, but when in some places it starts to be quite profoundly stupid. And I gotta wonder why. Maybe if I set it to high priority instead of real-time priority. OBS, that is. Maybe it's a new update to OBS which makes every browser source like a separate thing. Because I see a bunch of browser sources in my task manager. Sometimes it's surprisingly smooth, at other times not so much. Yeah, that kinda seems like it to me as well. I guess we're gonna have to replace, to restart the stream eventually. From what you have seen, most of the time abnormal to a significant degree. You don't know if I still wanna play with you, you're still low level, it is what it is, but don't worry about it. Doesn't seem like I'll be able to play anyhow with such lag spikes for no reason. You know what I'm gonna do after I extract? I'm gonna restart my computer, allow it to update, and then we're gonna restart the stream. And let it be a 2-part stream on most places. It's gonna take some time, so it takes like 5 minutes for this update approximately. 4 minutes actually, but I feel like it's gonna be more like 5. You try to play again and you die, Pims is killing you. Not good. Alright, another thing I could try to do is actually lower my encoding setting. Maybe P6 is just too much. What about P5? Oh, look at this. It freaking... Did it freaking work? Nope. Nope. We got lag straight away. It only worked for a moment. That's... If I alt-tab, it stops lagging, and then it starts lagging. What? Если я alt-табую, то лаги прекращаются, а потом снова начинаются. If I alt-tab, the stream stops lagging and only starts lagging afterwards. Oh my god. I gotta make it to that bunker before the door closes down. Нужно успеть добежать до бункера перед тем, как дверь закроется. Did they break my... Yes, I shot out my leg. I still got some painkillers. Oh, this is your life without stimulant injectors. Это жизнь без инжекторов называется. I can actually die if I push myself too hard, but if I don't,
then I don't extract anytime soon. Please be open. Is this not the extraction? One of those is supposed to be. Yeah, it's this one. Huh. Alright. Yeah, it gets like fairly smooth at times, and at times it's a surprising amount. At most times it's a surprising amount of lags, and I cannot continue streaming like this. What the fuck? Restore power supply as a generator. I only had 1 second to go. Ебать, у меня оставалась 1 секунда. И энергия закончилась вот прям перед выходом. Such bullshit, yeah. I need to restart my stream, I need to restart my computer, but I cannot do it while I cannot do it without losing all this loot right now. I ain't losing all of this equipment and all of this loot. I guess we're going back to the generator. Without a leg. Fatigue on painkiller. I got... Yeah, I'm dying anyway. I'm actually dying anyway because I ain't got any food. Unfortunate. There's no other extraction from here as well. Unless we go for silver manhole. Silver manhole might still be an option. But we better hurry because otherwise I die. Let me put it here. Put it here, and I'm gonna try to bandage my... Are you fucking kidding me? Those guys are out here as well. I guess I could allow to drop myself my backpack in order to survive. Freaking cost heavy bleeding as well. Heavy bleeding, come on. Yes, that's it. I'm dead. Welp. Fuck my life. This is not the way to stream, and this is not the way to play. All been concerned over your stream. So let me close Escape from Tarkov. Let me try to update my computer with a hotfix which they try to introduce to fix their fuck up. Fuck you, Microsoft. And I will try to return to you, but the stream is gonna be gone for like 5 to 10 minutes. Just stay tuned, and it's gonna come back. Probably. Да. Так, ребята, это не вариант так стримить, так играть. Происходит какая-то полная вакханалия. You know what, actually, before we do this, I would like to make sure it was a process priority plus encoder plus resolution issue. I'm gonna try to change my screen to 1080p. I'm gonna try to start Five Nights at Freddy's and see if it's gonna lag. And if it's still gonna lag, then we restart the computer. You know, stomach depletes your food and depletes your hydration.
Yeah, it is still lagging everything. You and dis. That's gotta be a joke at this point, yeah. Changing the resolution doesn't help. Changing your encoder settings also doesn't help, so it's not an obvious problem. Так, ну проблема точно не в OBS, поэтому единственный наш сейчас выбор это таки все же обновить компьютер тем хатфиксом, который, надеюсь, ситуацию разрешит. Microsoft, конечно, долбящиеся в голову наркоманы, это уж точно. Чтобы выпустить обновление, которое прям все рушит, а затем выпустить хатфикс на 5 минут, это надо уметь. Не знаю, какие-нибудь там интерны из Индии работают, блин. Ну да ладно. Короче, стрим будет отключен на 5-10 минут, потом я его верну, потому что у меня обновляется компьютер. Оставайтесь на связи, и скоро увидите меня снова. Alright, just stay tuned and you'll see me again very, very soon. But gotta update and reboot right now. Alright. Так, вы меня там слышите, да? Да, вы меня слышите, по идее. You should be able to hear me now. And give me a moment to start all of my applications back. У нас было обновление Windows, которое сломало вообще возможность стримить что-либо. И помимо этого еще кучу всего другого. Вот прям они не могут выпустить обновление, которое бы не поломало компьютер полностью. Сразу же после этого обновления был выпущен какой-то хатфикс, который, надеюсь, сейчас ситуацию исправил. Хотя я смотрю, потеряны уже были фреймы каким-то образом. Наверное, потому что до YouTube приконнектиться не может, а может... Может это из-за VPN.
Ребята, вы меня слышите вообще? У вас стрим идет нормально? Can you actually hear me, guys? Is the stream going normally for you? I might just install Gento next time, that's for sure. I just stream from Gento and emulate Windows through Gento. Why the Danish computers have been switched to Linux perchance? No. It forgot to lock my glasses, huh? Shame on you, vTuber Studio. I'm going to position myself here and I'm gonna try to avoid starting additional applications. YouTube is not receiving enough video to maintain. Please use a keyframe frequency of 4 seconds or less. Currently keyframes are not being sent often enough, which can cause buffering. Current frequency is 5.3. Note the ingestion errors can cause incorrect group of picture sizes. That's peculiar. It's pretty peculiar. Let me try to set a keyframe interval manually, because right now it's automatic. Let me once again set a faster encoder just in case. Because YouTube is giving me mixed signals here. But as long as you guys on YouTube can see me just fine, I see no reason to worry. Может ли кто-нибудь зайти на YouTube и посмотреть, нормально ли там идет стрим? You hear me loud and clear. Alright, Cutie Pie. I would like somebody to visit YouTube and just tell me if the stream is alright with it, because YouTube keeps telling me different stuff. Cursed by Duolingo perchance. I did extend my Duolingo streak, however. So it cannot be Duolingo. I've been cursed by the interns at Microsoft. By the unpaid Indian interns at Microsoft. That's the guys who have cursed me to suffer through their deplorable updates, which break everything. Let me disable my antivirus, because that one seems to be bugging out as well. For some reason it added 2 options to my right-click menu. 2 exactly the same kind of options to my right-click menu. Поздравляю, Чикамма. И привет, могилка. Your name is Dr. Karp Fischenbaum. And I am live on YouTube, but does it work okay? Is it not like buffering? Is it not looking weird? То есть на YouTube работает нормально, я так понимаю, вот, конечно. Now the loading circle has returned. Try refreshing the page, Frederick. Other people be saying that everything is normal. Я не понял, на YouTube все же сломался или как? No loading circle for load canistра, yeah. Мне сейчас пришлось, короче, остановить стрим, поставить компьютер на обновление, обновить его, перезагрузить и начать стрим по новой. Потому что то, что происходило, не позволяло мне вообще стримить. Ну ладно, ладно.
Давайте попробуем сыграть еще одну игру в Тарков, чтобы убедиться, что этот их хатфикс починил проблему. Let me try another game of Tarkov just to be sure that the hotfix they introduced actually fix the problem. Also, I do believe that in the process of doing everything, I have actually broken my nail a little bit. I gotta address this. But first I'm gonna place the Tarkov to load the location. Так, у меня тут еще ноготь немного. Уголок выпучился. Мне сейчас надо будет его обрезать, но сперва давайте стартанем поиск локации в Таркове. And we also need a health pack. We need... Нужно с блошиного рынка еще закупить аптечку, а то у нас пропала в прошлом рейде последняя. We lost our last fuck in the previous raid. Let me get a new one. And I would actually like a KMS as well. What? Oh, fuck you, whoever bought this one. Alright, here we go. Back to reserve. And while we're loading onto the location, let me go cut my nail. Так, пока подгружается локация, я пойду подрежу себе ноготь. Сейчас вернусь. Alright. Didn't even mount my microphone, by the way. Extreme inventory gameplay through. And yeah, sorry for ignoring you a bit, guys. I was just trying to hurry up with everything. You heard your name mentioned, but you are not certain of the context. I am no longer certain of the context. Loading circles again. So YouTube is bugging out, huh? Like it flashes, the screen freezes, and it continues as normal, huh? Washing a bath in your hands for lack of better terms in your experience, or even taking a bath beforehand softens the nails through. But what about YouTube? I'm more concerned about the performance on YouTube than my nails at this point now. Так, попробовал перезапустить стрим на YouTube. А ну-ка. It's gonna buffer a little bit because I just restarted it. But hopefully restarting it helped with the buffers. How does it look right now for you guys?
Так, стрим на YouTube был перезапущен. Надеюсь, сейчас для вас выглядит нормально. No buffering right now. Oh, so I'm glad. Yeah, everything is bugging out as per usual in our streams, but that didn't stop us before, and that's not gonna stop us now. Unfortunately, I got a much more smaller backpack, however, because I lost my big one. But at least the game seems to be performing better in the preview on my screen. Потеряли мы наш большой health pack, но вроде починили проблемы с виндой, которые были. Для этого потребовалось ее обновить в быстром порядке и перезапустить стрим. Надо будет еще именовать эти потоки стрима на часть первую, часть вторую после того, как мы его закончим. The game does seem a little skippy or jumpy. It's kinda looks at times because, well, it's Tarkov. It's extremely graphically demanding. I'm not sure why it went to balanced again. And what about the deep preset? The deep preset is less demanding. The stream is so smooth, you're in disbelief. Actually, no, wait. The deep preset might just be actually less performance. Yeah, it was less performance indeed. And I'm glad to hear the stream is looking better for you, PewDiePie. Так, вроде проблемы со стримом починили, это хорошо. Do we still gotta explore all the bunker doors? Yeah, we gotta do it again. If you die, we gotta explore all the bunker doors again. В случае смерти надо пробежаться еще по всем дверям бункера по новой. Забавно. Но хорошо хоть, что мы стартанули в бункере. Даже не знал, что на резерве можно ЧВК стартануть прямо в бункере. I never knew that as a PMC you can start in the bunker straight away on reserve. It kinda seems overpowered because bunker has best loot. And you're getting to it before anybody else can do it. Значит, как странная ситуация, в бункере же лучше лут. И получается, если вы там начинаете, то добираетесь до него куда быстрее, чем все остальные. Вроде да, вроде пофиксили, это радует. А то вообще, я попробовал постримить Five Nights at Freddy. Сестренскую локацию. Вот вчера вообще с ней не было проблем. А сейчас мы попробовали стартануть, и у нас начались лаги такие, которые не позволяли мне ее вообще поиграть. И переключился на другую 5 ночей у Фредди, там тоже это случилось. Переключился на Тарков. Тарков поначалу был нормально, а потом тоже сдох. И вот только после обновления винды очередного все начало нормально работать. Я так понимаю, это подтверждает, что именно в обновлении винды был косяк, да? Apparently it was a Windows update that broke everything. We found the culprit to this problem. Imagine what kind of operating system company are you? You're a multi-like billion-dollar company and you cannot release a proper update for your latest operating system. At least test it first, like, wow. Because they release the updates, they see the issue straight away, and then they release the hotfix the same moment to address those issues, but there shouldn't have been a need for a hotfix in the first place, if you would have tried to test it first. The software engineer in me is just dying inside. Every time I observe such uneducated behavior. But anyway, everything is well, that's ending well. Is what my grandma used to say. Да.
So we need to find the rest of the entrances to the bunker in order to complete the quest here. Остальные входы в бункер надо найти, чтобы этот квест завершить. И один из них вот тут. One of the entrances is actually right here, but I hear people running outside. Снаружи кто-то бегает, блин. When in doubt, blame the Grill's favorite way to go about it, true. Alright, that's another entrance to the bunker. Which one was it? A king entrance. We need the black pawn and we need the black bishop. Frederick leaves a wall of text which I'm not gonna read. The long didn't read, please, Frederick. No. I gotta kill the guy outside. That's gotta be my focus right now. I'm sure. Right, that's another guy beside him, huh? Там еще второй какой-то пёртик в кабакерке. Where was the other guy? I didn't see no other guy. А где второй был? Я его вообще не увидел. Окей. And this one was a scav, but the other guy was a PMC. Why didn't they shoot each other? А чё они друг друга не постреляли? Они же в разных фракциях. They're different factions. No? Ah, no, it's a scav as well. He just got a skull helmet with a face shield. Alright. Не, в одинаковой фракции, просто у этого был колпак. Хорошо. The loan didn't read. Windows has been gay in Denmark. Okay, thank you for explaining, Lord Canistra. See, you can summarize stuff in one message. Oh wait, why did I do it? I still haven't done the quest. Не знаю, что я это сделал, когда квест у нас еще не завершен. I believe there's no... Wait, there is a bunker entrance here. But it doesn't count? Okay. Так, забавно, тут есть вход в бункер, но он не считается, типа. Хорошо. Хорошо. Trivial verifiable. You could even say real. Let's eat Аленка шоколадка. Бум. Я прошелся по стеклу, и такой звук был. Как будто когда он укусил Аленку, он укусил стекло. I walked on glass and the sound was as if he was eating glass instead of a chocolate bar. I actually winced internally a little bit. Меня прям передернуло внутри. Так. Сука, где ты? Где ты? А, сука! I'm right here. Where are you? You're not here. What the fuck here? I think he's searching for somebody else. Так, он, видимо, кого-то другого ищет. Ладно. Мы пока полутаемся. Пропитал. О май гад, пропитал. Grizzly, I got a grizzly. Boom. I'm gonna risk 77,000 troubles for a full grizzly. It's the ultimate health pack. It stops light bleeding, stops heavy bleeding, removes concussion, removes fracture, removes radiation. Everything you could possibly try to heal in this game, Grizzly is doing it for you. And for everything else, there is KMS. Pow! 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 I activated an entrance way before I needed an entrance. I'm sorry, guys. Ни хрена себе, я его впечатал в дверь. I just yoinked that guy inside the door. Как жаль, что у меня фонарика нету. But I didn't have a flashlight.
cargo container mesh door key. A key to the metal gate in one of the shipping containers. Is it for interchange? Надоедливая сирена на самом-то деле. В PvP она еще оповещает всех игроков о том, куда вы собираетесь идти, и это просто такой сущий троллинг от создателей этой карты. Люди и так любят кемперить выходы, а когда они слышат эту сирену, так они знают, что сейчас к ним придет свежая нажива и никуда не уходят. Так. Опачки. Nuts. Nails. Balls. No one's left behind? Yeah, sure. Alright, we only got one more task to complete. I so regret pulling that lever. You would not... Oh, finally, Jesus Christ. Наконец-то эта сигналка закончилась, боже мой. Окей. Так. Are we still going, guys? The chat is dead. Long live the chat. Oh, I found there's a ghosting as well. Nice. I got every stimulant ejector I could ever want. Нашли прям все стимулянты, что можем вообще хотеть. Alright, that's a white pawn, that's a black pawn. I'm not sure about this building, but we found the king. And it still tells me to locate one of the two hermetic doors leading to the black pawn, which is this pawn. Alright. Alright. You have speaking, stay safe, Coffee, thank you. I am the ultimate fighter. In this game, don't worry about me. In PvP you can worry. We completed some kind of quest, apparently. Quest завершили. Right, one more building to go. Which is the Black Bishop. Oh god, I got scared by the body I yonked into the door. I got scared by the body I myself produced. Looks like every apartment block you have ever seen. True. They made those locations in Tarkov very, very realistic. Вот, блядь, ебашь его! Yeah, try shooting me, bro. But you a pussy? You a big pussy, huh? You not shooting me? Так. Too late for you now. $95 round drum for the Kalashnikov. I think I'm gonna skip on that. What? Oh shit! I ran out of bullets. Патроны кончились не вовремя. Can I shoot him from this very small window, I wonder? Интересно, через это маленькое окошко можно застрелить? Yes! Офигеть, эти окна простреливаются. Those windows are shoot through. Are you kidding me? Alright, he's got a bigger backpack than me. I'm gonna grab it. I can hear somebody moving. Unfortunately, I'm too busy looting, bro, to care. ПВЕ Тарков — это что-то с чем-то. Да. Thank you, Frederick. If you shoot coffee, are you homosexual, perchance? If you shoot coffee, that means you wanna get his pussy. That means you wanna get his pussy down, and that's very gay. No.
hunting for the coffee booth in Tarkov. What are you, a homosexual, perchance? No, no. Hunting for the Femboy booth in Tarkov. Also, why is the stream lagging now? It's like periods of lags at times. It's... Yeah, it's starting to lag now. Что-то стрим начал подлагивать. Мне это не нравится. I don't like it. I don't like it. Why are you lagging? Why are you lagging? If I alt up, it stops lagging. Explain this to me. Why is alt tabbing actually helps? What the fuck? Почему alt tab помогает с лагами? Gonna change OBS to real-time priority again. It's better stop. It's better freaking stop. Поставил снова приоритет реального времени на OBS. No, it doesn't stop. It makes no sense. Makes no sense. No, let's find a safe position and let me try to sit on this toilet and Google what might be happening here. You think it's Tarkov, guys? I think it's not. OBS start to lag until I alt tab. FPS drop lag goes away with alt tab. In Windows 10 versions and newer, we recommend the game mode. Wait, what? Wait, what? Wait, what? We recommend that game mode be enabled for maximum gaming performance. Game mode can be enabled via the Windows 10 settings app. Wait, did it disable game mode for me? Did the update to Windows actually disable my game mode? Because it was activated for me. Неужто обновление Windows сейчас вырубило игровой режим для меня? No, the game mode is enabled. Look at this. It's enabled. Right here. Нет, тут все включено. Игровой режим включен. Right, what other problem solution can it be? Your audio devices have a sample rate that doesn't match OBS sample rate. This can result in audio drift over time or sound distortion. I don't think we got a sound problem, but check your devices in Windows settings and ensure the default format under advanced is consistent 48,000 Hz. Just for a check mark, I'm gonna check it, of course, but I'm pretty sure that's not the problem. Снова начало подлагивать. Вот я сейчас пытаюсь разобраться, почему же. Yeah, it's 48,000 Hz, of course. Now, let me check the OBS sample rate for audio. Mm-hmm. 48 kilohertz, yeah. Run OBS as admin. That could be an issue. It did mess up with account permissions. It introduced a user account control again. This update to Windows. Display and game capture sources interfere with one another. Huh. Never put them in the same scene. Try not to use the display capture at all. Is window video device caption can...
Hardware accelerated GPU scheduling added with version is currently known to cause performance and capture issues. It's a new and experimental feature and was recommending disabling it. Also, я... Так, и тут еще аппаратное ускорение может воздействовать. Игровой-то режим у нас включен. Настройки графики. Дополнительное графическое планирование GPU с аппаратным ускорением у меня включено. Может, стоит отключить. I'll get to reboot my computer again to disable this stuff, huh? And check the box for Psycho visual tuning. I don't actually have it checked. Yeah, I don't have it checked in the first place. The problem was fixed by putting the OBS window on the primary monitor instead of the second monitor. Ain't no way, man. They haven't found a solution here. Also, another sample rate mismatch. Right, let's see. I just turned off hardware acceleration. For it to apply, I would obviously have to restart the stream, but I also got a feeling it might have been due to graphic card loading. So when we have it like this, after alt-tabbing for a while, it actually seems to run smoothly. For a little while at least. Так, надо будет, конечно, перезапустить OBS, но пока что вроде работает нормально. Is this the Black Bishop building, is my question. I think it might be the Black Bishop, but I'm not sure. Macroshift to Windows has been homosexual, imagine your shock. I'm surprised you haven't recommended me to install Gento as well. Right, that's a white bishop. Is this a black bishop? I shouldn't have attempted this. I shouldn't have attempted this. Не стоило это пробовать, не стоило это пробовать. Так. Вырубаем на время Тарков и перезапускаем OBS. Let me turn off Tarkov. Let me restart OBS with... let me actually put it. So that it has administrative privileges. Even though I'm basically working from the built-in administrative account, it's still... It still might be buggy for this reason. And I would actually like to restart my computer real quick and see if the hardware acceleration was a problem as well. Так, еще одна перезагрузка компьютера. Проверим, была ли проблема в аппаратном ускорении. Be right back.
Так. Can you hear me, chat? I just rebooted my computer in order to disable the hardware acceleration. I also thought maybe it's my GPU overclocking settings been reset with the update for some reason. Let me check on that part. I mean, obviously I cannot check if they will or not, but I can quickly reset them to the boosted setting by launching the NVIDIA application manually in the RivaTuner monitor. Now gotta bring the YouTube chat back. Угу. Чат на YouTube вернули, вроде стрим подняли. Вроде как, вот на Викаплее непонятная ситуация. Пишет неверные настройки, наверное. Требуется все же поставить режим кадров на автомат. А ну-ка. Ключевых кадров. Да, теперь заработало. На остальных платформах мы подняли. Угу. Аппаратное ускорение мы отключили, разгон мы проверили. Так. The glasses. The state of the glasses is never saved for whatever reason. Состояние очков почему-то не сохраняет, вот. And yeah, even though I would like to test the new performance through Tarkov, I would rather not beat around the bush and just launch the Five Nights at Freddy's game with which we had the problem before. Так, мы бы, конечно, могли испытать теперь стрим Тарковым, но я не хочу биться вокруг да около, а давайте попробуем запустить ту панавку, с которой были проблемы. А ну-ка. Yeah, I'm gonna switch the Steam account, however. It's a different account from the one I use for my multi-chat. Только надо аккаунт в Steam сменить. Он отличается от того, который я использую для мультичата. А ну-ка. I'm just trying every possible fix in the book at this point. Is the game capture not working with Five Nights at Freddy's? Let me try to start it and we'll find out. Daddy isn't watching. Не пойму, тут захват игры, видимо, не работает в 5 ночей у Фредди. Welcome back to your last day on the job. That is, the last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness. Nah, Five Nights at Freddy's is still broken. This is just... I'm giving up at this point. Like, what else can I do?
has no option to roll back a Windows update, unfortunately. Are you telling me I gotta reinstall the entire operating system in order to fix this? Так, ребята, я уже даже не знаю, что делать. Я попробовал прямо все возможное. Такое прямо ощущение, будто бы сейчас придется всю винду переустанавливать. Так, Games Lag with the latest Windows update, Windows 11 update. Windows 11 update made all my games stutter and lag. Yeah, maybe it actually switched the power plan for the entirety of the Windows. And with a lower power plan, it would be lower in performance. But no, the power plan hasn't been changed. Let me see about my version of graphic drivers. Is there any version of the graphic drivers? Up to date. Check for updates. Up to date. What has even been the bottleneck over here? Like, let me launch Five Nights at Freddy's again, and let me see what's bottlenecking it so much. Wait a moment. Even without Five Nights at Freddy's, my GPU is being used to 76%. How is that possible? When I switch to this screen, it's 60%. But it's still a huge number. What if I disable vTuber Studio? Even without vTuber Studio, it's still 60%, huh? And what would be using my GPU so much? I like how in the task manager, you can sort applications by the amount of CPU usage, but you cannot sort them by amount of GPU usage. Что-то в системе использует граф-карту прям на 60%. Даже в простой, вот, когда стрим идет. The motion coffee, yeah.
Maybe someone is Bitcoin mining off of me. Kinda feels like it. Maybe it was a fraudulent update and it installed some kind of malware. Maybe I should check my computer for that kind of stuff. But this is actually another thing I've done besides all the updates and stuff. I'm also trying to stream through a VPN right now, because otherwise YouTube was completely inaccessible. Try to stream. Stream has reconnected to YouTube. Stream has reconnected to VK Play. Stream is still trying to reconnect to Twitch. And kick.com. But what's the surprise is that my GPU usage went down to 20%. What? I disabled my VPN and my GPU usage dropped by 40%. It's a freaking VPN application. It's gotta be. I usually always have it disabled when I stream. Now I'm convinced it's got some kind of malware in it. Now I think we have discovered the problem and the malware. Вау! Короче, знаете, в чем была проблема? В моем VPN. Когда я включал VPN для стриминга, потому что у меня YouTube что-то барахлил сегодня, я решил постримить через VPN. It's because I had problems with YouTube, I decided to stream through a VPN. И он использовал мою граф-карту на 40% занимал ее. VPN-приложение занимало мою видеокарту на 40%. Как это может быть? Also, yeah, I still cannot connect to YouTube, by the way. I seem to be streaming to YouTube, but I cannot connect to YouTube chat. Здрасте, здрасте, снова Хреныч. Вроде выспался, молодцом. Так. Но я теперь более чем уверен, что проблема была именно в VPN. I'm pretty confident it was a VPN application now. Alright, but the question is, are we actually streaming to YouTube? Is the stream to YouTube actually continuous? Because the YouTube chat I cannot see anymore. I cannot see the YouTube chat anymore. And I cannot open the YouTube without a VPN. So if somebody could tell me if the YouTube chat works, I would appreciate it. Какой VPN? Amnesia WireGuard. Warp. Туннель. Wow. I cannot even open Discord now without this. But I got something else to help me with Discord. Right, yeah, I can go on Discord, but what about YouTube? I still cannot reconnect to the chat on YouTube. Let me try to run this little application over here, which I thankfully have saved. And let's see if that's gonna help with YouTube. Так, пытаемся теперь подключиться к YouTube.
Потому что вот без VPN он что-то не открывается сегодня. Yeah. Now I am able to open up YouTube, and it's not a VPN anymore. It's a different tool to avoid the Russian government restrictions on the website. I do not see your comments in the chat, yeah. Because well, our multi-chat doesn't connect to YouTube without this tool enabled. Allow me to reconnect it and allow me to test it. Now it should start appearing in the multi-chat eventually. But I'm glad the stream continued to you even without this stuff. Yeah, now the multi-chat reconnected to YouTube. Alright, so instead of the VPN, we wanna use this application. This application doesn't use my GPU by 40%. Все, вот, я нашел альтернативу, которая не использует мой ГПУ на 40% мощности. При подключении к YouTube. Yeah, just for your information, the VPN I was using was Amnesia WireGuard, and it had a tunnel to warp. Apparently, such a solution is actually bad. But at least we figured out the problem. And once again, I'm not exactly sure why I'm starting Tarkov instead of Five Nights at Freddy. Так, а если сейчас мы попробуем запустить 5 ночей у Фредди? Угу. Because I didn't even know what to blame. You know, my suspicion is that because a system update has reintroduced user control and checking every application for possible permissions, it was actually loading my computer so much by trying to check my VPN permission and stuff, which ended up, yeah. Still kinda looks in Five Nights at Freddy, but at this point I'm suspicious it might be due to vTuber Studio. You've earned your 1-week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will... It seems you had some trouble with the keypad. Yeah, without vTuber Studio it seems to be doing alright. I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Exotic Butters. Так, вроде без... No, it's actually not alright, it's still a bit laggy. What if I do what that guy suggested and just move my OBS window to my primary monitor and move Five Nights at Freddy to the other monitor if possible? Nope. Not an option, apparently. Oh, but I've got it in a window now. It's working in a window now, what? It feels like it lags OBS, but only a little bit. The game itself runs very smoothly. Exotic battles, yeah. Alright guys, I mean, at this point I believe it's apparent that whatever happened to my stream doesn't actually allow me to continue proper. I will have to look into other possible explanations and other possible optimizations. But I guess until I find a solution, we're gonna have to call it a day.
And that's very awful. That's very awful, because I really wanted to continue. You could tell by how much I tried to fix everything. But I believe I shouldn't be trying to solve everything in front of you, right? It's just not the kind of content I would like to make. So what we're gonna do is that I'm actually gonna test one more thing. Right here. See if that's of any help. Because like my GPU right now is back to 70% use. Even though I got all of that stuff disabled, huh? Да, конечно, хреноч. Мы, скорее всего, будем заканчивать, потому что уж больно много проблем. Проблем со стримом нерешаемых от слова вообще. Problem is I haven't really measured my GPU load before. What's funny is that it's not video encoding that's affecting the GPU right now, it's the 3D applications. I don't have any 3D applications open. Besides the Twitch integrated drawing system, maybe that's the one. No. I just closed it, it didn't do much. Trying to figure out what could be possibly... Maybe it's a vTuber studio after all. vTuber studio only reduced it to around 60%. And it still rises to 66% at times. It's an open VPN service working for some reason. I'm gonna try to close it. Gonna try to close some scanner applications which are open for some reason. Acrobat update service is definitely not needed. Windows Driver Foundation, I'm not sure what that is, but I'm disabling it. Wi-Fi auto install, what? At this point, I'm convinced I might actually have some malware running here. A Windows Defender is running in the background even though I am... I've got a separate antivirus.
some open VPN servers were still active. And there's nothing else open. Still at 60%. And if I launch Five Nights at Freddy's, let me monitor it. Daddy isn't watching. Yeah, and it goes to 99%, so GPU is definitely a bottleneck. We like to see a new Alright, well, at least I've got something I could be looking at. I could be looking into. Так, ну все, я узнал, что тут надо проверять. Это проблема с видеокартой. И вот из-за того, что я не знаю, в чем именно проблема, пока что давайте стрим остановим. На сегодня, пожалуй, все. Во вторник, когда мы продолжим, я постараюсь к этому времени со всем этим разобраться, конечно же. That's gonna be it for today, guys. By Tuesday, I will definitely do my best to make sure and find out and fix whatever this might be. But thank you very much for tuning in. Thank you very much for watching. I thought I pinpointed the problem, so I'll try my best. Так, ладно, я разобрался, что из этого проблема. А проблема именно видеокарта. Попробую с ней похимичить до вторника. Ну а пока что I'll try to fix the GPU before Tuesday, but for now, thank you very much for tuning in and see you next time. Bye. Bye. Ow. Ow. Спокойной ночи. Увидимся в следующий раз. Good night and see you next time.